Hello students. Hello. உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல? So we can start the session. So நாம இன்னைக்கு actually 100 questions பண்ண போறேன். So எல்லாரும் ரெடியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Guys, are you ready? Yes. Audio video எல்லாமே clear-ஆ? So important இந்த section actually ரொம்ப important தான். Okay? Romba, yes, I can see, yes. So every students are here, so we can start the session, guys. Give me some fire. Ready, ma'am? Okay, give me some fire da. So okay, என்னோட chatting வைக்கட்டும். Okay, so எல்லாரும் சூப்பரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So சூப்பர்ல. So yes, நமக்கு 1 day மட்டும்தான் இருக்கு. ஒரு 1 second கூட வேஸ்ட் பண்ணல. So சடனா செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நான் சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வரல. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சாப்டர் வைஸ் கொஸ்டின் கிடையாதுல்ல. ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, சாப்டரில் நார்மலி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது எந்த சாப்டர்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, சப்போஸ் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் எஸ்பெஷலி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஐயோ இது அமீன்ஸா இல்லைன்னா பயோமாலிக்யூல்ஸா இல்லைன்னா என்ன ஆல்கீன்ஸா ஸோ ஃபுல் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன சாப்டர் வைஸ் செஷன் வைஸ் சாப்டர் வைஸ் போகல. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ், எல்லாரும் இருக்கு. எஸ், ஐ கேன் see what happened. Yes, so our first question is here. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு போர்டில் பார்க்க முடியலை, கொஞ்சம் லைட் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ an azeotropic solution of two liquid has boiling point lower than either of them when it, okay, first option is option A saturated, option B shows positive deviation from Raoult's law, option C negative deviation from Raoult's law, option D no deviation. So come on, tell me quickly. So Hari is saying C. Everyone is saying C. So இங்க பாருங்க, boiling point is low னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு எடுத்து வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் தான். ஓகே, ஸோ இங்க boiling point lower னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே, boiling point is lower. So listen guys, listen properly. ஓகே, boiling point low னு சொன்னா என்னடா? Boiling point low means AB interaction is less. Okay, AB interaction or AB attraction is less. Okay, AB attraction எங்க less ஆகும்? AB attraction எங்க less ஆகும்? Positivelyயா negativelyயா? AB attraction எங்க less ஆகும்? Yes, very good. அது B. Okay, positive. Okay, so பாசிட்டிவ் டிவியேஷன்ல தான் லெஸ் ஆகும். ஓகேடா, பாசிட்டிவ் டிவியேஷன்ல தான் லெஸ் ஆகும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எல்லாரும் சொன்னது என்ன? நெகட்டிவ் டிவியேஷன் சொல்லியிருக்கு. ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மின்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ என்ன? இதுதான் ஹிண்ட். ஓகே, ஹிண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, ஹிண்ட் பாயிண்ட் எதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, கிளியர் இல்ல? தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இதுல டவுட் இல்லைல்ல? Then we are moving to next question. So the next question is, a compound CaCl2 6H2O undergoes complete dissociation in water. The Van Hoff factor I is, what is Van Hoff factor? Q-ka சொல்லுங்க. Come on da. Q-ka சொல்லுங்க. Van Hoff conversion how many marks? So conversion actually ஒரு 5 to 10 marks la conversion reactions varu. DD, some students are saying D, some students are saying 3. Okay, so here என்ன இருக்கு? இங்க CaC3. okay, option D 3 is the correct answer. clear-ஆ? amines and biomolecules ஓட lecture tomorrow இருக்கு. okay, so tomorrow mega marathon இருக்கு. so from morning 10, okay, from morning 10 to I don't know evening எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு. so maximum cover எல்லா important chapterல line by line கவர் பண்ண மாட்டேன்னா, so நாளைக்கு
என்ன மெகா marathon இருக்கு. ஸோ மெகா marathonல எப்படி இருக்கும்? Just only important topic from every chapter. Okay, we will cover all the chapter, but just important topics only. Okay, important topics மட்டும்தான் cover பண்ணும். Okay, clear ஆ? Okay ஆ? இப்போ okay ஆ? ஓம் பிரகாஷ். Then we are moving to next question. I think you guys are ready. So next question is here. The value of KH at 298 Kelvin. Sorry, not Kelvin. For Ag, CO2, HCOH and CH4 are given here. Okay, konja values alla koduthirukke. So adu enna KH value da. Okay, so KH value respectively when these gases are arranged in increasing order of solubility, correct order is, okay, come on guys, correct order தான் கேட்டிருக்கு. So come on quick-ஆ ma'am, move to, yes actually we are covering all the content. Okay, so in this session actually move to like 2 or 3 mark இல்ல, இத content தான் important. உங்களுக்கு content எப்படி actually MCQ அதுல content எப்படி handle பண்ண முடியுதா இல்லையா அததான். ஸோ இங்க ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, ஸோ இந்த கான்செப்ட்ல சேமா கொஸ்டின் வர மாட்டேன். ஸோ இந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு மேபி தே வில் கிவ் யூ 2 marks or 3 mark கொஸ்டின் டெஃபினட்டா. ஸோ இந்த சேம் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு 2 mark or 3 mark கொஸ்டின் தான் வரும். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் நினைக்கும் ஐயோ MCQனா ஐயோ MCQ என்னன்னு. ஸோ MCQ கான்செப்ட்னா நாளைக்கு தான் என்ன, இல்லைன்னா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ எக்ஸாம்ல 2 mark இல்லைன்னா 3 mark கொஸ்டினா வரும், இல்லைன்னா 5 mark கொஸ்டினா வரும். I can see lots of answer, but okay. So அதோட concept என்னன்னு you should write first. Okay, before writing the answer you should write the concept. இங்க என்ன concept இருக்கு? So நமக்கு தெரியும் KH value increases solubility, KH value increases solubility. quick-ஆ சொல்லுங்க solubility. So tell me da, KH value increases solubility. Concept da important. Okay, question ninga, okay, ninga எப்படியே like 2 mark question வந்தாலும் உங்களுக்கு எழுத தெரியும், 5 mark question வந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும், but concept தெரியணும்ல, அதுதான் important. So quick-ஆ சொல்லுங்க. Yes, very good. It is decreases. So I am writing KH value. Okay, I can't see. KH value for argon is there, CO2 is there, CH, HCO and CH4. So இதோட values என்ன? Values என்னடா? Values. Yes, argon ஓட value is 40.32 and next என்ன? 1.68. Am I right? இதெல்லாம் ப்ராப்பரா எழுதி இருக்குல்ல. And next என்ன? 1.84 into 10 raised to minus 5. Okay, CH4 என்ன? CH4 ஓட value is 0.416. Okay, so இதுல KH value எங்க கம்மியா இருக்கு, அங்கதான் solubility அதிகமா இருக்கும். So KH value எங்க கம்மியா இருக்கு? So KH value first என்ன? இங்க தான் கம்மியா இருக்கு. So இது என்ன? CH இங்க தான் solubility அதிகமா இருக்கும். Okay, இதுல தான் solubility. CH உள்ள தான் என்ன? Solubility அதிகமா இருக்கு. Okay, first and after that என்ன இருக்கு? 0. Okay, this is second one and இது third one and இது fourth one. Okay, 1 and அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இதுதான் correct answer வரும். Option C is the correct answer. Correct? Yes, option C is the correct answer. I hope it's clear. Then we are moving to next concept. So இதுல concept repeated வராது. Okay, concept repeated வராது. So எல்லாமே different concepts தான். Okay, in case of association, abnormal molar mass of solute will be increases, option B is decreases, option C is remains constant, and option D is first increases then what? Then decreases. Okay, come on Kyuka. Yes, I can see decreases. Okay, I can see the answers. Okay, so நமக்கு தெரியும்
என்னடா அசோசியேஷன்னா என்ன? ஸோ அயன்ஸ் அசோசியேட் ஆகுது. ஸோ அசோசியேட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? அசோசியேஷன். ஸோ அசோசியேஷன் நடக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ், ஓகே, நம்பர் ஆஃப் அயன்ஸ் வில் decreases. Okay, listen, number of ions will decreases association time la. So in case of association abnormal molar mass தான் கேட்டிருக்கு. So n, okay, நமக்கு தெரியும் n, okay, is equal to given mass by molar mass. Okay, weight by molar mass. So molar, suppose n increase ஆகும்போது, ஓகேடா, n increase ஆகும்போது molar mass கம்மி ஆகும். Okay, inversely proportional தானே, clear-ஆ? Inversely proportional தானே. So tell me what is the correct answer? Inversely proportional தான். n increase ஆகும்போது associationல n decrease ஆகுது. அப்போ molar mass என்ன ஆகும்? Associationல n decrease ஆயிருக்கு. அப்போ molar mass என்ன? Increase ஆகும். So correct answer என்ன? What is the correct answer? B. Who is saying B டா? Who is saying B? B ஆடா? Yes, it increases only. Listen, இதுல concept clear தானே? Doubt இருக்கா? Concept clear தானே? Ma'am, increases only. Yes. Ma'am, distinguished test. Yes, distinguished test எல்லாமே இருக்கும்டா. நாளைக்கு எல்லாமே இருக்கும். Important எல்லா conceptம் இருக்கும். Okay. Distinguished test, functional group analysis. Okay. Okay. I will give you. Okay. Don't worry. Distinguished test. I want to note. Okay, இது நான் நோட் பண்ணணும் actually உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு. So distinguished test வேணும். Distinguished test என்ன? Functional group analysis. So okay, decreases. Functional group analysis நான் எழுதி வச்சிருக்கு. Okay. Okay, then we can move to next question. எல்லாரும் next questionக்கு ready தானே? So then we can move to next question. So the next question is here. It is a assertion reason type question. Okay, competitive exam type of question க்கு CBSE இப்போ actually என்ன importance கொடுக்குது. Okay, so it's a assertion reason type question. So assertion என்ன? Addition of ethylene glycol to water lowers its freezing point. Reason is ethylene glycol is insoluble in water due to lack of its ability to form hydrogen bonds with water molecules. So tell me what is the correct answer? Q சொல்லுங்க என்ன கரெக்ட் ஆன்சர்னு? C. You guys are saying C? Okay, let's check. Okay, so என்ன? Ethylene glycol. First point என்ன? Addition of ethylene glycol to water. So ethylene glycolல OH இருக்கு. OH இருக்கு. Okay, so waterல add பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? So yes, obviously hydrogen bond form ஆகும். Freezing point decrease ஆகும். கரெக்ட் தான். So first point என்ன? Freezing point decrease ஆகும். அது கரெக்ட் தான். பட் என்ன ரீசன்ல ethylene glycol is insoluble in water. Actually இங்க என்ன bond form ஆகுது? Hydrogen bond is forming here. Okay, hydrogen bond is forming here. So hydrogen bond is forming here means it is soluble. Okay, it is soluble. Ethylene glycol is soluble in water. Okay, so assertion is correct but reason is wrong. So tell me what is the correct answer? Both assertion and reason are true. No, both assertion and reason are true, but no, assertion is true and but reason is false. Yes, correct. Option C is the correct answer. Very good guys. So உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குதா? எஸ் பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குதா? ஸோ உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குதா? எஸ் எனக்கு பண்ண முடியுது, எனக்கு கான்செப்ட் புரியுதுன்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்குதா? ஸோ டெல் மீ இந்த சாட் பாக்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ டெல் மீ இந்த சாட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கா? எஸ் எனக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது, இது எந்த கான்செப்ட்ல இருந்து வருதுன்னு. ஸோ கிளியராடா? Yes, Navani. Yes, Navani Raj.
Yes, இல்லையா? Wrong answer. Wrong answer பாக்யா. Okay, don't worry guys. நீங்க இது ப்ராப்பரா பாருங்க. ஓகே, கான்செப்ட் நம்ம உங்களுக்கு லைக் தெரியும், பட் ப்ராப்பரா ஃபர்ஸ்ட் டு லாஸ்ட் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ எல்லா கான்செப்டும் கவர் பண்ணிட்டு தான் போகுது. ஓகே மேம், இட்ஸ் கரெக்ட். யா, இட் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. ஸோ அவளுக்கு ராங் ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஓகே அர்ச்சனா மேம், லாஸ்ட் 5 years question enough to score 90 plus. ஸோ மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பட் யூ ஷுட் கவர் ஆல் த கான்செப்ட். ஓகே, மேக்ஸிமம் கான்செப்ட் கவர் பண்ணணும். Then we are moving to next question. The unripe, okay, unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrives because, okay, it will shrives. Yes, why? Because option A, it gains water due to osmosis, it lose water due to reverse osmosis. Option C, it gains water due to reverse osmosis, it lose water due to osmosis. So tell me, what is the correct answer? Yes, it lose water due to osmosis. Okay, it will lose water due to osmosis. Okay, so clear la? Then we are moving to next question. Next question is, which of the following aqueous solution will have the highest freezing point? Okay, so 1.0 mole KCl irukku and 1.0 molar Na2SO4 இருக்கு. 1 that's 1 எல்லாமே 1 molar தான் இருக்கு. So KCl இருக்கு, Na2SO4 இருக்கு, glucose இருக்கு and aluminum chloride இருக்கு. So tell me, what is your answer? Your answer. Okay, tell me your answer. So I will tell you, freezing point is inversely proportional to I. Okay, freezing point is inversely proportional to I. What is I? I is a Van Hoff factor. Okay, so I என்னடா Van Hoff factor தான். So Van Hoff factor எப்படி calculate பண்ணணும்? எவ்வளோ number of ions இருக்கு dissociationக்கு அப்புறம். இதுல 1 ion, இதுல 1 ion, இதுல 2 ion, இதுல 1 ion. So total இங்க தான் வருது, glucose இல்ல. AlCl3ல அலுமினியம் 1 வருது, Cl 3 வருது. ஓகே, இங்க 3 வருது. ஓகே, இங்க 3 வருதுடா. ஸோ இங்க என்ன 3 வருது. ஓகே, குளுக்கோஸ்ல 0 வருது. ஸோ TF என்ன இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு I. ஓகே, ஸோ என்ன இங்க 0 தான் இருக்கு. ஓகே, இங்க என்ன I வேல்யூ என்ன 0 தான். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் E. சாரி, நாட் C, இட் இஸ் C. Here it's okay, C. Clear? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? C, I can see 4 ma'am. Bhagya, no Bhagya, it is C. Okay, clear? Not 3. It is 3 only da. No da. It is inversely proportional. TF is inversely proportional. Okay, so TF is inversely proportional to என்ன freezing point. TF is freezing point. So question என்ன, which of the following aqueous solution will have the highest freezing point? So இங்க freezing point, okay, இது increase ஆகும்போது, okay, I decrease ஆகும்போது freezing point increase ஆகும். okay டா, I decrease ஆகும்போது freezing point increase ஆகும். which has highest freezing point தான் கேட்டிருக்கு. so இங்க I என்ன 0. clear-ஆ? clear-ஆ? இப்போ clear-ஆ பாக்யா? okay, I think super clear. okay, then we are wrong answer ma'am. okay, it's okay, wrong na பிரச்சனை இல்லை. okay, try. okay, okay, then we are moving to next question. What type of deviation from Raoult's law is except when phenol and aniline are mixed. okay, mixed with each other, what change in the volume of the mixture and enthalpy is expected? So tell me, what change, என்ன change பார்க்க முடியும்? so you just guys saying that like 2 mark question வேணும், 5 mark question வேணும், 3 mark question. இது actually ஒரு 2 mark question தான். okay, I want the answer. இங்க phenol என்ன இருக்கு? phenol and aniline. okay, phenol and aniline தான் இருக்கு. so aniline and phenol க்கு between ல என்ன form ஆகும்? what will form? hydrogen bond will form. okay, hydrogen bond will form.
So phenol and aniline in between enna form agum? Hydrogen bond form agum. So hydrogen bond is forming means here AB interaction is more. Okay, AB interaction is more. AB interaction is more. AB interaction is more means it is AB interaction is more means it is negative deviation. Okay, it is negative deviation. It is negative deviation. So negative deviation means delta V max. Okay, delta V max eppadi irukum? V max less than 0. Okay, and delta H eppadi irukum? Delta H eppadi irukunda? Delta H is also less than 0. Clear ah? Clear ah? Negative, negative, negative. I can see. Idu varaikkum clear ah? Then we are moving to next question. So the next question is here. The vapor pressure of two pure liquid A and B at 400 Kelvin and 400 Kelvin are 450 and 700 mmGh respectively. Okay, rendume partial pressure koduthirukku. So find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure of mixture is 600. Okay, got it. So yes, so you should calculate the total vapor pressure is also given. Yes, mole fraction. Okay, composition da find out the composition தான் கேட்டிருக்கு. Okay, you should find out the composition. Okay, you should find out எப்படி composition calculate பண்ணணும். Actually what is composition? Composition na mole fraction தான். Okay, mole fraction. So நமக்கு தெரியும் mole fraction ஒரு trick இருக்குல்ல. So mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to 1. Okay, mole fraction of A and mole fraction of B is 1. So here we can do எந்த equation use பண்ணலாம்? So எந்த equation use பண்ணலாம்? P total is equal to P naught A. Okay, P naught A into P naught A minus okay, P naught A minus P naught B and into mole fraction of B. Clear ah? So in the equation use பண்ணா போதும். Okay, இங்க plus. Okay, P naught A plus P naught A minus P naught B. P naught இங்க more எது இருக்கு அதுதான் வரும். So okay, இங்க more. Okay, P naught B minus P naught A. Okay, so எழுதலாமா? Write பண்ணட்டுமா answers? So P naught A ஓட value என்னடா? P naught A என்ன? P naught A is equal to 450. So I am writing 450. Total pressure already கொடுத்திருக்குல. So total pressure is 600. So this is into P naught B and what is P naught B? P naught B என்னடா? 700. 700 minus 450 in mole fraction நமக்கு தெரியாது. So I am taking mole fraction. Okay. So next step la, so I am writing 600 that is equal to 450 and 700 இங்க plus இருக்கு. Okay, so 700 minus 450 எவ்வளவு கிடைக்கும்? 55, 650. So 250 கிடைக்கும்ல. So plus 250 mole fraction of B. Okay, 250 mole fraction of B. Next point la என்ன எழுதணும்? So I am taking this 450 here. So 600 minus 450 is equal to 250 mole fraction of B. Okay, so 450 600 minus 450 எவ்வளோ? 450 550 650. So 150. So 150 is equal to 250 mole fraction of B. So here mole fraction of B is equal to okay, yes, 150 divided by 250. So you will get around 3 by 5. So that is equal to almost 0.6. So here
the value, okay. So here the value of mole fraction of B is equal to 0.6. We know mole fraction of A, this is not beta, okay, I am writing BA. So mole fraction of B plus mole fraction of A, that is equal to 1. Now we know the mole fraction of B. What is B? That is 0. Okay, 0.6 plus mole fraction of A is equal to 1. Then what is mole fraction of A? Mole fraction of A is equal to 1 minus 0.6. So you will get 0.4. So mole fraction of A is 0.4 and mole fraction of B is 0.6. Clear? First. So idu varaikkum okay nu nenikiren. Then we are moving to next question. So idu varaikkum clear ah? Edaachu doubt irukka? So partial pressure, okay, P total keta, you can use this question, okay, you can use this equation, okay. So idu konjam kuda easy ah irukum. Nama one more equation padichirukku, adha vida indha equation konjam kuda easy ah irukum, okay. Hello guys, give me some fire. And everyone, our like target is 150 plus, okay, our like target is 150 plus. So ellarume session like pannunga and channel subscribe pannunga, because neenga like panna mattumda இந்த session எல்லா students கிட்டயும் reach ஆகும். and நீங்க subscribe பண்ணா இது மாதிரி content related ஆன எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும், okay. Yes, please, so fast, okay. Okay, then we are moving to next question. So next question is here, okay. Okay, next question is here. So can I read the question? Boiling point of water at 750 mmHg is 99.48 concentration. Okay, concentration da adu. So concentration, how much sucrose? Okay, sucrose oda molecular formula kodithirukku. It is 342 and is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree. Okay, and kb value kodithirukku. So if your question kadacha, you should write what is given here, okay. What is given here? What is given here? Tell me what is given here. So idu endha question related ana equation? எந்த question related ஆன, எந்த topic related ஆன equation? Come on, Kyukka. Easy. So tell me what is the answer. If it is easy, give me that answer. So boiling point. Okay, so I am writing what is given here. So boiling point of water is 24. Okay, and mole. Okay. So T not B. Okay. So elevation in boiling point oda concept da, okay, elevation in boiling point oda concept da. So T naught, I am writing small letter b, okay. So T naught b is equal to, T naught b evlo koduthirukku. So it is 99.48 degree Celsius. Concentration alla adu, okay, degree Celsius, okay, temperature koduthirukku. And how much sucrose? So next enna, T B யும் கொடுத்திருக்கு. TB என்ன? TB நமக்கு தெரியும் water oda boiling point என்னடா, pure water oda boiling point, that is 100 degree Celsius, okay, 100 degree Celsius இருக்கு. And we should calculate how much sucrose is to be added to, okay, boiling point 100 கிடைக்கணும்னா, okay, boiling point, okay, what is that? It's boiling point 100 degree Celsius ஆகணும்னா எவ்வளவு add பண்ணணும்? So WB நமக்கு தெரியாது, okay. So weight of mass of என்ன solute நமக்கு தெரியாது. So I am taking that is WB. But என்ன நமக்கு mass of molecular mass கிடைச்சிருக்குல்ல, molecular mass என்ன கொடுத்திருக்கு? 342, okay, 342 is the molecular mass. Then என்ன பண்ணணும்? WA இருக்குல்ல, so WA கொடுத்திருக்கா? So yes, WA யும் கொடுத்திருக்கு. It is added to 500 gram of water. So water oda mass is WA. So WA is என்ன 500 gram. So 500 gram கொடுத்திருக்கு. Next என்ன KB value கொடுத்திருக்கு. What is 171. KB value is also there. KB value என்ன? KB value 0.52 kilogram mole inverse.
ஸோ இது டைரக்டாக இக்குவேஷனில் போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இது டைரக்ட் இக்குவேஷனில் போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். அவ்வளோ ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் இல்லை. ஓகே, ஸோ WB வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ டைரக்ட் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணணும். எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்டோட டைரக்ட் வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அது யூஸ் பண்ணால் போதும். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் question is here. Okay, next question is here. Next question என்ன? How does the size of blood cell changes when placed in an aqueous solution containing more than 0.9? Okay, it is 0.9. Okay, 0.9% mass per volume sodium chloride. So tell me, what is the correct answer? Shrink. Students are saying shrink. It will shrink. Why it will shrink? Yes, it will shrink. Okay, so இது என்ன 0.1 இருக்கிற சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷன்ல இதுதான் நம்மளோட பிளட் செல் போட்டிருக்கு. ஸோ பிளட் செல் போட்டா என்ன நடக்கும்? It will shrink due to osmosis. Okay, it will shrink due to osmosis. Correct answer தான். Okay, not shrink. Yes, correct. Shrink தான் correct. Okay, shrink due to osmosis. Okay, I'm writing here. It will shrink due to osmosis. Due to osmosis, it will shrink. Okay, that cell will shrink due to osmosis. Then because low to high concentration difference varudilla. So next we are moving to next question. Define colligative property. Which colligative property is preferred for molar mass determination of macromolecules? So இது already நம்ம ஒரு question இது same question இல்ல. So இந்த type of ஒரு question பண்ணிருக்கு. Do you remember what is colligative property? And guys, smash the like button. I want to see 150 plus like. Okay, so session end பண்ணும்போது எனக்கு 150 like பார்க்கணும். Because நான் இவ்வளோ effort எடுக்குதுல்ல. So yes ma'am, every concept you are forgetting. No worries. Okay, so like எக்ஸாமுக்கு அப்படிதான் இருக்கும். எனக்கும் அந்த ஃபீல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்ஸாமுக்கு நான் படிச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே ஞாபகம் வரல. ஐ எம் forgetting everything. ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேப்பர் கிடைச்சா யூ வில் டெஃபினெட்லி எல்லாமே ரிமெம்பர். எஸ், எனக்கு இது புரியுது, இது இந்த இக்குவேஷன் வருது, இது இந்த கான்செப்ட் வருதுன்னு நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளோட பிரெயின் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, பிரெயின் அந்த டைமில் ஒர்க் ஆகும். இப்போ கொஞ்சம் டென்ஷன், பேனிக் அப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் லைக் எல்லாமே forget ஆகுதுன்னு ஒரு ஃபீல் வருது. ஓகே, எல்லாமே மறந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. அதுக்கு ரீசன். ஸோ டெல் மீ, what is the answer? What is the definition of colligative property? Okay ma'am, explain. Yeah, I'm asking explain what is colligative property. So I'm writing here all colligative properties. Okay, all colligative properties depends on tell me. All colligative property depends on, tell me. It depends on, yes, solute particles. Very good. All colligative property depends on solute particle and it's applicable only in dilute solutions. Okay, it is applicable only in dilute solutions. அதுதான் colligative property. So இது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எழுதலாம் என்ன, osmosis is a colligative property and relative lowering of boiling point and freezing, depression in freezing point. Okay, so and the 4 colligative property you can write. Okay, name வச்சு எழுதலாம். So it's actually a 3 mark question இருக்கும். Okay, இது ஒரு 3 mark question இருக்கும், இல்லனா 2 mark question. Okay, 2 mark question இருக்கும். So இந்த concept complete எழுதுனா you will get 1 mark here.
So one more mark irukku, molar mass determination of macromolecule. Okay, so adi enna, second question osmotic pressure. Very good. Second question enna, osmotic pressure da. Why? Because osmotic pressure is stable in room temperature. Okay, osmotic pressure is stable in room temperature. So I will write here. Okay, osmotic pressure is stable in room temperature. So osmotic pressure enna, it is stable in room temperature. Very good. Osmotic pressure da. And one more point irukku. Normally enna, namakku freezing point illana boiling point. Okay, elevation and boiling point and depression and freezing point la osmotic pressure enna calculate panna mudiyadhu. So like molecular mass calculate panna mudiyadhu. Okay, so we will go with osmotic pressure. Correct answer. Then we are moving to next question. Guys, are you ready for the next question? So the question is here. Question enna, which of the following shall convert the energy of combustion of fuel into electrical energy? So quick-ஆ சொல்லலாம் because it's very easy. Yes, Alif, come on, next. What next? Come on, quick-ஆ. B. Yes, it's very easy question. It is fuel cell. Fuel cell on the path vechukonga. Fuel cell is very important. Okay, so then we are moving to next question. During electrolysis of aqueous NaOH, NaCl, first, okay, option A is hydrogen is liberated at cathode. Option B is sodium is liberated at cathode. Option C is oxygen. Okay, that is oxygen is liberated at anode. And here C12. It is not C12. Okay, it's chlorine. It's by mistake. My mistake. Cl2. Okay, Cl2 gas is liberated at cathode. So tell me, what is the correct answer? Write the correct answer. So here you can see it is NaCl. Okay, NaCl. So we know that when NaCl is dissolved in water, what we will get? Na plus ion. And plus ion I am taking first. Na plus and H plus ion. Okay, minus ion is Cl minus ion and OH minus ion. So okay, so positive side la enna varum? So enna cathode side la na idu cathode la varum. Okay, cathode. And idu anode layum. Okay, idu ennada anode la varudhu. So anode. So உங்களுக்கு இது பார்த்தா தெரியும். So என்ன கேத்தோட்ல மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு. ஹைட்ரஜன் இஸ் லிபரேட்டட் அட் கேத்தோட். So ஹைட்ரஜன் அண்ட் NA வரும்போது பவர்ஃபுல் யாரு? ஹைட்ரஜன் தான். கிளியரா? ஹைட்ரஜன் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல். ஓகே, ஹைட்ரஜன் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் than NA. So கேத்தோட்ல யாரு? ஹைட்ரஜன் தான் வரும். So ஹைட்ரஜன் இஸ் liberated at cathode. So correct answer என்ன? Option A is hydrogen is liberated at cathode. Clear? I hope it's clear. Then we are moving to next question. Yes, this question. So the second electrode potential of A, B and C are, so I'm saying second standard electrode potential of A, B, C is given here respectively. The order of reducing power. So order of reducing power தான் கேட்டிருக்கு. So if you want, I will give you some hint. Okay, if you want, I will give you some hint. So the standard, okay, so I'm writing A oda value enna? A oda value is plus 0.68 voltage. Okay, and B oda value is B minus 2.54, and C oda value is 0.50. Okay, minus, okay, 50, and
standard, the order of reducing power. So guys, reducing power na enna, reducing power na enna, so reducing power increase ஆகும்போது, for example reducing power எப்போ increase ஆகும்டா, so என்ன reduction potential decrease ஆகும்போது, okay, reduction potential decrease ஆகும்போது, reduction potential decreases, okay, so reducing power increase ஆகும்போது reduction potential decrease ஆகும். so இங்க reduction potential தான் தந்திருக்கு, okay, and reducing power தான் கேட்டிருக்கு இல்ல, reducing power தான் கேட்டிருக்கு, reduction potential தான் தந்திருக்கு. so tell me what is the correct answer, quick-ஆ சொல்லுங்க, what is the correct answer? yes, reducing power இங்க கம்மியா இருக்கு, கம்மி 0.CK, CK தான் கம்மி, okay, C க்கு தான கம்மி, no not C, minus 2 point இருக்குல்ல, so yes, that is B க்கு தான் கம்மி, okay, அதுக்கப்புறம் யாரு வருது, அதுக்கப்புறம் C வருது, அதுக்கப்புறம் யாரு வருது, A வருது, okay, so reducing power increase ஆகும்போது reducing power A க்கு தான் ஜாஸ்தி, so A, B, C, so correct answer என்ன, A, B, C, A ஜாஸ்தி, okay, correct answer is option C, correct, very good, clear இல்ல, concept clear இல்ல, concept clear-ஆ, concept உங்களுக்கு கான்செப்ட்ல எங்கேயாச்சும் பிரச்சனை இருக்குன்னா சொல்லுங்க, okay, concept clear இல்ல மேம், கான்செப்ட்ல பிரச்சனை இருக்குன்னா you can ask, okay, so I will tell you, okay, எங்க mistake வருது, எங்க பிரச்சனை வருதுன்னு, so I think increasing, okay, very good, very good, very good. So then we are moving to next question. So the next question is dilution affect both conductivity as well as molar conductivity. Effects of dilution on both as follows. Yes. Option A, both increases with the dilution. Option B, both decreases with the dilution. Option C, conductivity increases whereas molar conductivity decreases on dilution. Conductivity decreases whereas molar conductivity increases. So in the concept, ma'am, tomorrow live chemistry is enough to score 50 plus. Yes, it is enough to score 50 plus. Okay, 50 plus. Okay, உங்களுக்கு 50 கிடைக்கிறதுக்கு நாளே இருக்கிற லைவ் போதும். I can't say 70 உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒன் லைவ்லன்னு, I can't say, okay, பட் என்ன உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்கிறல்ல மேம் கான்செப்ட் எல்லாம் என்ன மறந்து போகுது, ஸோ கான்செப்ட் எல்லாம் மறந்து போகுது, ஸோ கம்ப்ளீட் சாப்டரோட கான்செப்ட் we will finish tomorrow, okay, for complete important concept எல்லாமே each and every NCERT line by line we can't, okay, but I will teach you all the concept, okay, I will teach you all the concept, all important concept, okay. So you guys are saying it's C, I can say C, D answer. So can you write the reason also, can you write the reason also? If dilution increases, okay, dilution increases, conductivity, what will happen to conductivity? Conductivity will decreases, okay, dilution increase ஆகும்போது conductivity will decreases. Why? Because number of moles, okay, number of ions per unit volume is decreases, okay, when dilution increases, number of ions per unit volume will decreases, so obviously conductivity will decreases. But in the case of molar conductivity, dilution increases, number of ions, forming number of ions, okay, so number of ions will increases, okay, number of ions will increases, okay, ions will increases, that means dissociation will increases. So the correct answer is D, the conductivity decreases whereas molar conductivity increases on dilution. Yes, very good guys. Then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question, guys. Next question is here. Okay, standard electrode potential for Sn plus to Sn2 plus couples in 0.5 volt, okay, so 0.515 volt தான் அங்க produce ஆகுது, and for Cr plus, okay, Cr3 plus to Cr couples with minus 0.5
minus 0.74 volt. The two couples in their standard states are connected to make a cell. The cell potential will be. So tell me what is the cell potential will be. What is the cell potential will be? So இதில் நான் நிறைய பேர் சொன்ன ஒரு டவுட்டு தான், என்ன மேம் இதில் எப்படி கேத்தோடு யார் ஆனோன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும்னு. ஸோ ஐ வில் டெல் யூ ஹையர், ஓகே, higher the E0 value means reduction is happening. Okay, higher the E0 value, here you can see reduction. So where you can see reduction? In the cathode. So you should calculate here E0 value. Okay, E0 value, not E value. So E0 value, okay, E0 value எப்படி calculate பண்ணலாம்டா? E cathode minus E anode. Okay, E cathode ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? E cathode ல என்ன வேல்யூ இருக்குடா? E cathode ஓட வேல்யூ என்ன? 0. plus, okay, plus 0.15 minus, okay, minus என்ன வருது? 0. minus 0.75. So what you will get? 70, 80, 85, 89, 0.89 கிடைக்கும். 0.89. So 0. plus, okay, plus தான். 0.89 எங்க வருது? Yes, option B is the correct answer. Very good guys. And N6லயா மேம்? என்ன புரியலடா, என்ன question? உன்னோட question புரியல. guys மறக்காம session like பண்ணுங்க guys. So our target is 150 plus. Okay, so our target is 150 plus. So மறக்காம என்ன channel subscribe பண்ணுங்க, session like பண்ணுங்க. அப்போ மட்டும்தான் இது என்ன இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரீச் ஆகணும்ல, பிகாஸ் உங்களுக்கு மட்டும் என்ன எக்ஸாம் இல்லைல்ல. ஸோ எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் இருக்கு. எஸ், லான் லெஃப்ட் சைடு ஆக்சிடேஷன் ஆனோட் ஓகே, negative. Okay, that is lawn, I know. Yes, so I already shared lawn and red cat இருக்கு, lawn இருக்கு, and oil rig. okay, இது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருக்கு இந்த கோட்ஸ் எல்லாமே. ஓகே, ஸோ எஸ், நெக்ஸ்ட் என்னடா? ஸோ எல்லாருமே குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க, குயிக்கா லைக் பண்ணுங்க எஃபர்ட்டுக்கு. ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரீச் ஆகணும். Then we are moving to next. Yes, an electron in an electrochemical cell, the following reaction takes place. Okay, 2Cu plus aqueous plus Zn gives 2Cu plus Zn 2 plus. Okay, so E0 cell value கொடுத்திருக்கு. As the reduction process, what will be the overall voltage of the cell? Okay, so as a reduction, what will be the overall voltage of the cell? Okay, voltage remains constant. It will decreases as Zn2 plus, concentration of Zn2 plus increases. It will increases as concentration of Cu2 plus increases. It will increases, Zn2 plus concentration increases. So tell me what is the correct answer? Easy na. So tell me what is the correct answer? Ma'am B, ma'am D, ma'am lawn red cat na enna ma'am? Okay, anode, reduction side, cathode, red cat and lawn. Clear ada Anusha? Clear ah? So இந்த மாதிரி tricks எல்லாம் D, everyone is saying D. Let me check. So let me check. I also don't know the answer. So நமக்கு தெரியும் என்ன E cell ஓட equation என்னடா? E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 divided by N. Concentration of reactant sideல இங்க யார் இருக்கு? ப்ராடக்ட் சைடில் இங்கே யார் இருக்குது? ப்ராடக்ட் சைடில் யார் இருக்குது? ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்குல்ல, ப்ராடக்ட் சைடில் Zn2 plus தான் இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ரைட்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus
clear? Okay, so இங்க என்ன in the reaction progress what happened to the overall voltage? Okay, overall voltage தான் கேட்டிருக்கு. So I can see lots of wrong answers. So guys suppose Zn plus oda 2 plus, okay, Zn plus illa Zn 2 plus, Zn 2 plus oda concentration increase ஆகும்போது Zn 2 plus ஓட concentration increase ஆகும்போது இங்க என்ன நடக்கும்? Zn 2 plus ஓட concentration increase ஆகும்போது என்ன இங்க E value increase ஆகும். clear-ஆ? so இங்க CO2 plus ஓட concentration increase ஆகும்போது I will use another pen color. okay, CO2 plus green, this CO2 plus ஓட concentration increase ஆகும்போது E value will be decreases. okay, E value decreases. உங்களுக்கு பார்க்க முடியல, so I am writing here. okay, so let's check. voltage remains constant. okay, இல்ல, it will decreases as Zn2 plus value increases. it will decreases Zn2 plus value increase ஆகும்போது என்ன it will, okay, 1 second, இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. okay guys, இங்க actually நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, அப்போ ஆப்போசிட் தான் வரும். okay, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ஓகேடா, so இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு, so இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால Zn2 plus increase ஆகும்போது என்ன E value கம்மி ஆகும், because என்ன இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கு. okay, நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கு. and Cu2 plus concentration increase ஆகும்போது E value என்ன E value increase ஆகும். okay, so yes, so voltage will remains constant. this is wrong. okay, இந்த statement என்ன, இந்த statement is actually wrong. so it will decreases as concentration 2 plus increases. so Zn concentration increase ஆகும்போது E value கம்மி ஆகுதுல்ல, so correct answer இதுதான். so we can check all the options. it will increases as Cu2 plus increases. so Cu2 plus increase ஆகும்போது இது increase ஆகும். it will increases doubt இருக்கு, இதுல இருந்து I will tell you. E value increase ஆகும். எப்போ increase ஆகும் E value? first one Zn ஓட Zn2 plus concentration increase ஆகும்போது, இல்ல Zn2 plus value decrease ஆகும்போது, and Cu2 plus value என்ன, Cu2 plus value increase ஆகும். okay, so correct answer எப்போ எது வரும்? இல்ல, so it will increases as Cu2 plus increases. Cu2 plus increase ஆகும்போது it will increases. so yes, so இந்த questionல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, இதுவும் answer வரும், இதுவும் answer வரும். it will increases Zn2 plus increases. it will same only, it will decreases. here it will decreases. okay, correct தான். so இதுதான் correct answer வரும்டா, correct answer B தான் வருது. clear-ஆ? it will decreases as Cu, it will decreases. okay, it will என்ன Zn2 plus ஓட concentration increase ஆகும்போது இது decrease ஆகும். நான் இது increase ன்னு நினைச்சேன். okay, இப்போ correct. option B is the correct answer. clear-ஆ? option B is the correct answer. why? it will decreases as Cu2 plus concentration increases. so sorry, it's not Cu, Zn2 plus. so Zn2 plus concentration increase ஆகும்போது E value என்ன கம்மி ஆகும். so Cu2 plus concentration increase ஆகும்போது E value increase ஆகும். okay, no, optionல ஏதோ both, not both correct, yeah, இதுவும் correct இல்ல. so guys, ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. okay, சின்ன பிரச்சனை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை questionல இருக்கு. so நான் sort பண்ணிட்டு சொல்றேன். okay, then we are moving to next question. ஏதோ questionல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு. okay, option match ஆகல அது. so yes guys, so we are moving to next question. match the cell given in the column A with their use given in the column 2. okay, so quick-ஆ சொல்லுங்க, because it's very easy. but just now I completed syllabus ma'am, so should I do PYQ, revise chapter again? so you finish the content. yes, for
10 chapter, I think you finished 10 chapter. So do revision, okay? Just do questions like PYQ and maximum question, booking questions, yellama maximum question pannu, okay? So question pannu, I will prefer maximum question. Abhinav is saying D. Let me check. So let storage cell enga irukum, let storage cell oda wall clock la illa, Apollo illa, adu mantha fuel cell. So wristwatch illa, inverter, yes, correct. So A, this is D, okay? So mercury cell enga irukku, mercury cell enga irukku, and it is wall clock, yes, wall clock la da mercury cell irukku. So dry cell enga irukku, dry cell wristwatch la, so it is C. And fuel cell enna Apollo space la use pannum. So enna 1 D இது ரெண்டுமே cancel ஆயிருக்கு. So 1D அதுக்கப்புறம் என்ன 2A. So correct answer is D. Very good, very good. Abhinav, very good. D is the correct answer. Ma'am, can you take classes for 11, 12th chemistry? Ma'am, can you take classes for 11th and 12th? What class da? I'm taking classes, NEET classes. Here I'm taking 12th classes. So clear, then we can move to next question. So the next question here is here. During electrolysis of dilute H2SO4 using platinum electrode, the gas evolved at anode. Oh, it's very simple question. It's very, very simple question. Anode la enna varum, anode la negative gas, I mean negative gas dhaan varum. So anode la normally H2SO4 and dissolve ஆயிருச்சுனா என்ன கிடைக்கும்? Normally H plus கிடைக்கும், H plus கிடைக்கும், and so H2 gas இங்க கிடைக்கும், and SO4 minus, okay? Anode la SO4 minus gas கிடைக்கும், SO4 2 minus இருக்கும், and OH minus இருக்கும், okay? OH minus இருக்கும், okay? OH minus இருக்கும். So இங்க என்ன நடக்கும்? Actually release ஆகுற gas என்ன? O2 gas தான் release ஆகும், okay? O2 gas தான் release ஆகும் anode ல, okay? Clear ஆ? Anode ல, ma'am, last question you make option copper Cu2 plus. Which question da? Last question, Cu2 plus. This question you're talking about, this question. Ma'am, last question you made mistake option A. Option la there is Cu2 plus. No, I told you now, there is some mistake in this option. Option la edho mistake irukkuda. So we can identify later because enna, yes, that I'm saying option la edho mistake irukku. So because options match agala, okay? Option la edho mistake irukku, options match agala. So we are now discussing this chapter. So yes, oxygen dan correct answer varudhu. So oxygen is correct answer is option B. Correct ah? See third option, ma'am. See third option. Yes, it's second option, oxygen only. Guys, yes, our target is 150 like, okay? 150 like. So I think 150 students likes me. What happened? Okay, yes, I can see you all. Ma'am, last. Yes, I'm saying that mistake, option la mistake irukkuda. So option la we can check, okay? We can check later, okay? Option la mistake irukku, adu enakku theriyudhu because adu correct answer kadikala adilla irundhu. So idu enna? Yes, Colligative law. Colligative gave the following relationship for strong electrolyte, okay? Strong electrolyte oda relationship kadichirukku. So lambda is equal to lambda 0 minus A into concentration, okay? Root of concentration. So which of the following equality holds true? Option A, lambda is equal to lambda 0 as concentration reaches to A, okay? Root A. And option B is lambda reaches to lambda 0 as concentration reaches to 0.
And third option is lambda is equal to lambda 0 as concentration reaches to infinity. And lambda equal to lambda 0 when concentration reaches to 1. So tell me what is the correct answer? Here the correct answer. Yes, it's very simple. It is B only because namakku and the graph theriyumla. So it will concentration enna reaches to 0, lambda 0 agumbodhu. Okay. So mele varum inga touch agum. Okay, and the line. So clear. Clear illa? So correct answer enna? Correct answer is B. Then we are moving to next question. So next question is here. Calculate the G0 value, delta G0 value for Kc, okay, low Kc for the following cell. Okay, ஒரு cell கொடுத்திருக்கு. So அதோட G0 value, okay, lambda G0 calculate பண்ணனும் and என்ன log Kc value calculate பண்ணனும். So இது simple direct apply பண்ணா போதும். And guys, everyone subscribe the channel and like the session, okay? So உங்களோட like பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு satisfaction இருக்கும். Okay? So come on guys, இவ்ளோ கன்ஜூஸா நீங்க என்னடா லைக் போடுறதுக்கு இவ்ளோ பிரச்சனை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் செஷன் ரீச் ஆகணும்ல சோ ஐயோ இவ்ளோ ஒரு லைக் போடுறதுக்கு இவ்ளோ பிரச்சனை yes so yeah டைரக்டா ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே லோ கேசியோட ஓகே E0 வேல்யூ தான் E0 வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் we can calculate G delta G is equal to minus NF E0 ஸோ வாட் இஸ் E0 நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன ஆனாலும் எக்ஸாமுக்கு இக்குவேஷன் எழுதியே ஆகணும் ஓகே ஸோ இதில் இருந்து E0 வேல்யூ கிடைக்கல ஸோ we should calculate E0 வேல்யூ so E0 value என்ன so what is E0 value da E0 value calculate பண்ணடா E0 value is equal to like plus 0.80 minus 0.44. So what you will get 1 point something 1.24 தானே கிடைக்கும் 1.24 கிடைக்கும் E0 value so நமக்கு first என்ன delta G எப்படி calculate பண்ணணும் delta G is equal to minus என்னோட value என்ன இங்க F என்ன ஆகுது F2 plus ஆகுது okay F என்ன F is forming F2 plus F is losing 2 electron and in the case of AG plus is forming AG so 1 இங்க 2 electron ஓட difference இருக்கு இங்க 1 electron ஓட difference இருக்கு balance பண்ணும்போது 2 electron இங்கேயும் போடலாம் because இங்க என்ன 2 போட்டா போதும் okay so ரெண்டு இடத்துலயுமே 2 electron balance பண்ணிட்டேன் so electron என்ன n is equal to 2 தான் வருது so 2 into and nf f என்ன f ஓட value into 96500 okay 96500 into E0 ஓட value is 1.24 so tell me calculate பண்ணிட்டு இந்த value எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுடா so சீக்கிரமா calculate பண்ணிட்டு இந்த value எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க so குயிக்கா சொல்லுங்க and next என்ன calculate பண்ணனும் log Kc calculate பண்ணனும் so I'm writing log Kc value calculate பண்ணனும்ல so log Kc value எப்படி calculate பண்ணனும் log Kc calculate பண்றதுக்கு ஒரு equation இருக்கு so first என்ன n into E0 okay n into E0 divided by 0.059 okay so calculate பண்ணும்போது எப்படி எடுக்கலாம் so we can take it as 0.06 okay so I am taking n 2 is into 1.24 divided by 0.06 so tell me what is the value so நீங்க குயிக்கா calculate பண்ணிட்டு என்கிட்ட value சொல்லுங்கடா டேய் சொல்லுங்கடா value எங்கடா போச்சுடா value எங்கடா குயிக்கா சொல்லுங்கடா
Ma'am, only MCQs are discussed. Hey, this is not MCQ da. This is not MCQ. This is numerical problem. Krishita ma'am, only MCQs. No, it's a numerical problem. Numerical problem da. So come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுல்ல? like மெசேஜே இல்ல. மெசேஜே இல்ல. காமெண்ட்ஸ் எனக்கு பார்க்க முடியல. ஸோ கைஸ், நீங்கள் இங்கே இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே, நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ கான் சி எனி ரிப்ளை. ஓகே, என்னோட ஃபான் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஃபான் சார்ஜில் போட்டால் எனக்கு கமெண்ட் பார்க்க முடியாது. வாட் இஸ் 0.6? ஓகேடா, ஐ வில் டெல் யூ. அதாவது ஆக்சுவலி நமக்கு தெரியும்ல 0. This is actually 0.059 டா. ஸோ இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு calculate, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும்போது, ஓகே, உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும்போது இப்படி பண்ணால் போதும்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஓகே, ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ், ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது இப்படி பண்ணால் போதும். ஓகே, காமெண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு கஷ்டம். ஓகே, I'll keep it here. What is இப்போ கிடைச்சாச்சு இல்லை? ஸோ என்ன 0.6 0.6 இல்லை 0.06 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். கிளியரா? 0.06 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம். இதோட வேல்யூ இது கம்ப்ளீட் ஜஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணால் கிடைக்கும். தென் we are moving to next question. Calculate EMF of the following cell. ஓகே, 2 செல் இருக்கு. ஸோ இதோட EMF வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணணும். E0 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, log 10 வேல்யூ கொடுத்துருக்கு, log 10 is equal to 1 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ டெல் மீ வாட் இஸ் த ஆன்சர். ஓகே, டெல் மீ வாட் இஸ் த ஆன்சர் டா. குயிக்கா பண்ணலாம்ல. ஸோ வாட் இஸ் 0.06னா கிளியர் இல்லை. ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எடுத்தது. உங்களுக்கு ஒரு டவுட் மேம், பேட்ரி ஈக்குவேஷன் கேட்பாங்களா? ஸோ பேட்ரி ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் கேட்கலடா. பேட்ரி ஈக்குவேஷன் இது வரைக்கும் கேட்கல. பட் எனக்கு நோ சொல்ல முடியாது. ஓகே, நோ சொல்ல முடியாது. பட் இது வரைக்கும் கேட்கல, அதுதான் சொல்ல முடியும். ஓகே, இது வரைக்கும் கேட்கல. லாஸ்ட் கொஸ்டின் வேல்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு பார்க்க முடியுது. எஸ், வெரி குட் கைஸ். ஜஸ்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி போட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் EMF வேல்யூவில். ஸோ EMF வேல்யூ ஓகே. ஸோ கால்குலேட் பண்ணலாமா? என்னாச்சு? ஏதோ எங்கேயோ ஏதோ நடந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஓகே, ஸோ we can start. ஓகே, ஸோ EMF எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்டா? EMF so is equal to E0 minus 0.06 எடுத்தா போதும். ஓகே, டிவைடட் பை n இன்டூ log. ஸோ இங்கே ரியாக்டன்ட் யாரு ப்ராடக்ட் யாருன்னு ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும்ல. ஸோ ரியாக்டன்ட் யாரு ப்ராடக்ட் யாருன்னு நமக்கு தெரியணும் மேம். 0. ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இங்கே யாரு ரியாக்டன்ட் யாரு ப்ராடக்ட் யாருன்னு தெரியணும். mg என்ன? mgல இருந்து mg2+ மாறுது. இங்கே cu2+ என்ன? cu மாறுது. ஸோ ப்ராடக்ட்ல mg தான் வரும். ஓகே, mg2+ தான் வரும். mg2+, concentration of mg2+ divided by என்ன? cu2+. clear? So we can write E0 value is already given. What is E0 value? 2.71 minus 0.06 divided by n. என்னோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ என்னோட வேல்யூ என்னடா? 2 தான் என்னோட வேல்யூ. 2 எலக்ட்ரான்ஸ் சேஞ்ச் தான் இருக்கு. ஓகே, 2 எலக்ட்ரான்ஸோட சேஞ்ச் தான் இருக்கு. ஸோ என்னோட வேல்யூ இஸ் 2. ஓகே, அண்ட் log concentration of mg2+. what is mg2+? that is 0. we can write, okay, 10 raised to 10
10 raised to, tell me what is 10 raised to minus 3 divided by concentration of Cu2 plus is 10 raised to minus 4. Okay, minus 4. So, in the log term, எப்படி calculate பண்ணணும்? நான் already சொல்லி இருந்தது log term எப்படி calculate பண்ணணும்னு. ஞாபகம் இருக்கா? So, log term எப்படி calculate பண்ணணும்? So, log term இது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் you should first calculate log term. So, log 10 raised to 3 இந்த 10 மேலே போகும்போது என்ன வரும்? minus 4 என்ன? plus 4 மாறும். So, log 10 raised to minus 1 வரும். Okay, log 10 raised to 1, log 10 raised to 1 means it is 1. So, log அப்படி வருதுன்னு doubt இல்லல்ல? So, here this value, the complete value என்ன ஆயிடுச்சு? 1 ஆயிடுச்சு. So, here I am writing again 2.71 minus இது ரெண்டும் calculate பண்ணா 0.03 கிடைக்கும். Okay, minus 0.03. So, minus பண்ணா 2.68 வரும். கரெக்டா? Okay, yes, correcta. 2.68. Yes, very good. I can see lots of answers. Wow, guys, wow. Well done, well done. Then we are moving to next question. So, the next question is here. The resistance of 0.5 molar CHCOOH solution is found to be 100 ohm. If the cell constant is 0.03 centimeter inverse ஆயிருக்கும். Okay, centimeter inverse, calculate the molar conductivity of acidic solution. So, என்ன acidic solution ஓட molar conductivity தான் calculate பண்ணணும். So, molar conductivity க்கு ஒரு equation இருக்கு. So, உங்களுக்கு equation தெரியுமா? molar conductivity ஓட equation என்ன? So, you can write delta M is equal to 1000 into K divided by M. Okay, molar conductivity oda equation da 1000 into K divided by M. So, what is given here? First, we can write what is given here. Inge enna koduthiruku? So, the resistance கொடுத்திருக்கு. resistance எவ்வளோ? resistance equal to என்ன? 0.0. okay, ohm. okay, அது ohm. okay guys, இல்ல found in ohm. okay, that is not resistance. okay, resistance என்ன? found in 100 ohm. okay, 100 ohmல இருக்கு. so next என்ன கொடுத்திருக்கு? and இங்க concentration கொடுத்திருக்கு. 0. concentration கொடுத்திருக்கு. what is the concentration? 0.05. okay, 0.05 is the concentration. then 0.0 concentration and calculate வேற என்ன கொடுத்திருக்கு? calculate the molar conductivity. okay, இது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கு. and any other value? இது மட்டும் கொடுத்திருக்கா? okay, cell constant. what is cell constant da? G star கொடுத்திருக்கு. okay, cell constant கொடுத்திருக்கு. G star, that is 0.034. okay, 0.0354. okay, 54. okay, so நமக்கு என்ன தேவை? so 1000 into K divided by M. so நமக்கு இங்க K value கிடைச்சிருக்கா? K value கிடைச்சிருக்கா? so K value is not given. so first we should find out K value. okay, we should find first K value. clear ah? first we should find K value. so K value எப்படி calculate பண்ணுவோம்? நமக்கு ஒரு equation இருக்கு. R. okay, R is equal to rho into L by A. rho na enna? what is rho? so R is equal to, I am writing again, R is equal to 1 by K. okay, that is 1 by K. okay, it is 1 by K. so L by A, what is actually L by A? L by A is actually G star. okay, cell constant da L by A. okay, G star is L by A. so L by A yung value kadichirukku, that is, so it is actually G star. I am writing. so next enna? the complete substitute panna podum 1 by K. so R value namakku theriyum. so I am writing R value. oh yo so I am writing, ayyo, what I am doing? so K, so R value namakku theriyum. R value ennada? 100. okay, 100. 1 by K means what is the value of K? what is the value of K? we don't know the value of K. I am writing K only. okay, G star, we know the value of G star 0.03. 0.03
0.0354. Okay, so இதுல இருந்து k value கிடைக்கும்ல, so இதுல இருந்து k value கிடைக்கும்ல. What is k? What is k? K is equal to, what is k? K is equal to, என்னடா k என்ன? K is equal to 1 by k, 1 by 100. Okay, 1 by 100 into 0.035. Okay, this is k value. So இது k value கிடைச்சாச்சு இல்ல, k value. So இது direct apply பண்ணலாம்ல. So k value கிடைச்சாச்சு. So k value எப்படி எழுதலாம்? So இது simplify பண்ணி இப்படி எழுதலாம்ல. So என்ன 0.035 divided by என்ன divided by 100. This is actually k value. So in the k value direct inga poi inga substitute panna podu. Okay, inga direct substitute panna podu. So lambda m is equal to 1000 into, what is k value? K value is 0.035. okay, 0.035 divided by 100 into m. M oda value enna? M concentration கொடுத்திருக்கு. okay, concentration கொடுத்திருக்கு, molar concentration. அப்போ into 0 point பண்ணா போதும். okay, into எப்படி பண்ணணும்? 1000 ஏதோ ஒரு mistake. So I will write again. Okay, so inga lambda m is equal to 1000 divided by mu. 1000 divided by mu na 1000 I am writing 1000 divided by mu illa, that is concentration. Concentration is 0.05. so concentration is 0.05 into, what is k? 0.035. okay, so I am writing 0.035 divided by 100. so inga idu cut pannalam. so 10 by 0.05 into 0.035 கிடைக்கும். okay, so இதுல இருந்து last final answer calculate பண்ணா போதும். clear ஆ? so final answer இதுல இருந்து calculate பண்ணா போதும். இது வரைக்கும் clear ஆடா? so இதுல இருந்து final answer calculate பண்ணா போதும். எனக்கு இங்க வச்சா தான் பார்க்க முடியும். so இதோட answer 700 and something. no way 700 and something வராதுடா. so இது calculate பண்ணா போதும். ma'am, are you? yes, I will do organic also. okay, complete chapter. okay, complete chapter irukunda. so yes, we are moving to next question. so the next question is here. I think guys you all are ready. Guys, if you are ready, just like the session. If you all are ready, just like the session. Guys, if you are ready, just like the session. என்னடா ஒரு செஷன் லைக் பண்றதுக்கு இவ்ளோ டிமாண்டா உங்களுக்கு? and subscribe the channel, like the session. yes, 70. எனக்கு புரியல மேம். என்ன புரியலடா? லாஸ்ட் क्वेश्चन புரியலையா? can you, hello கோமலி, எனக்கு புரியல மேம். என்ன புரியல? can you explain? என்ன புரியலன்னு சொல்ல முடியுமா? என்ன புரியல? எடா இது வரைக்கும் கான்செப்ட் கிளியர் தானே? இது வரைக்கும் கான்செப்ட் கிளியர் தானே? ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? இது வரைக்கும் கான்செப்ட் கிளியர் தானே? லாஸ்ட் क्वेश्चन. okay, I will explain again. உங்களுக்கு புரியலனா I will explain again. okay, don't worry. so நமக்கு தெரியும் இங்க என்ன கேட்டிருக்கு? calculate molar conductivity. so molar conductivity calculate பண்றதுக்காக ஒரு equation இருக்கு. that is lambda m is equal to 1000 into k divided by molar concentration. okay, clear? so inga question la enna koduthiruku? r oda value, resistance oda value koduthiruku, that is 100 ohm, and concentration koduthiruku, concentration 0.05, and g star irukku. What is g star? that is cell constant. so g star irukku, that is 0.035 அது என்ன g star. so அது வரைக்கும் ஓகே. so நமக்கு என்ன calculate பண்ணணும்? k value தெரியணும். k value actually தெரியாது. okay, k value தெரியணும்.
So K value எப்படி calculate பண்ணும்? K value calculate பண்றதுக்காக K is equal to நமக்கு தெரியும் R is equal to rho by L into A. So resistance, okay, R na என்ன? Resistance equal to rho na resistivity. Length divided by area, okay. Length divided by area தான் என்ன? G star, okay. Length divided by area தான் G star, okay. So rho na என்ன actually? Rho is inversely proportional to conductivity, okay. So what is conductivity? That is 1 by K, okay. K is actually conductivity, so 1 by K. Clear? So here R oda value already கொடுத்திருக்கு. R oda value என்ன? R oda value is 100 னு கொடுத்திருக்கு. So 100 is equal to 1 by K and G star oda value cell constant value கொடுத்திருக்கு. Cell constant value என்ன? 0.0354, okay. So அது அப்படியே எழுதி இருக்கு. So இதுல இருந்து K calculate பண்ணலாம்ல. So இதுல இருந்து நான் என்ன first K calculate பண்ணிருக்கு. K is equal to 0.035 divided by 100. So இந்த K value directா இந்த equationல போய் apply பண்ணலாம். ஓகேடா? directா அந்த K value இந்த equationல போய் apply பண்ணிருக்கு. That is 1000 into M ஓட value, concentration value தெரியும். 1000 into 0.05 into K value என்ன? K value is 0.035 divided by 100. 0.035 divided by 100. So இது ரெண்டுமே கட் பண்ணிருக்கு 00. அப்ப 10 divided by 0.05 into 0.035 கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகேயா? இதுல இருந்து லாஸ்ட் வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணா போதும். கோமலி கிளியரா? கோமலி கிளியரா? கோமலி கிளியரா? ஓகேடா, இப்போ கிளியர் மேம். ஓகேடா. ஸோ உங்களுக்கு புரியலைண்ணா, ஏதாச்சும் கான்செப்டில் டவுட்ல வருதுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க், ஓகே, ஐ வில் கிளியர். ஓகே, ஸோ கிளியரா? இது வரைக்கும் கிளியர்னு நினைக்கிறேன். தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Next question is here. So guys, are you ready for the next question? Next question layo enna irukku? The conductivity of 0.0025 mole liter inverse acetic acid is 5.25 into 10 raised to minus 5 centimeter inverse. Calculate its degree of dissociation if ohm for acetic acid is ஓம்னா ஆக்சுவலி என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். ஓகே, இங்க என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி ரெசிஸ்டன்ஸ் தான். அசிட்டிக் ஆசிட் இஸ் 3907 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் மோல் இன்வர்ஸ். கிளியரா? பிரேக் ஆகுது, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதாடா? ஹலோ ரஜன், திலீப், எஸ் கிளியர் மேம். ஹலோ, நீங்க என்ன ஆனாலும் டெஃபினட்டா எங்க இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணணும்? EMF வேல்யூ வச்சுட்டு, ஓகே, EMF வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ஓகே, நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சு டெஃபினட்டா ஒரு 5 கொஸ்டின் பண்ணுங்க. அண்ட் அது மாதிரி கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி வச்சுட்டு ஒரு 5 கொஸ்டின் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் கண்டக்டிவிட்டிலையும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல கண்டக்டிவிட்டி, கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, நர்ஸ்ட் இக்குவேஷன் important தான். ஓகே, கண்டக்டிவிட்டி, மோலார் கண்டக்டிவிட்டி, ஓகே, ஸோ அதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இந்த கொஸ்டின்? ஹலோடா, கிளியர் தான் மேம். ஓகே, கிளியர் இல்லை வாய்ஸு? எனக்கும் கிளியர் மாதிரி தான் இருக்கு. மைக்குக்கு பக்கத்துல தான்டா மைக் இருக்கு. மைக் இங்க தான் இருக்கு. ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்கு. ஓகே, clear only. Okay, clear. Then we can move to next question. Guys, are you ready for the question? Guys, are you ready for the question? Start solving, ma'am. Yes. So here also the conductivity of is given. Acetic acid conductivity கொடுத்திருக்கு and acetic acid is calculate degree of dissociation. We should calculate என்ன calculate பண்ணணும்? Degree of dissociation தான் calculate பண்ணணும். Okay, degree of dissociation calculate பண்ணணும். Clear-ஆ? So degree of dissociation எப்படி calculate பண்ணணும்? Degree of dissociation ஓட equation என்ன?
lambda m. Okay, lambda m is equal to lambda naught m. அதுதான் என்ன degree of dissociation ஓட equation. So நமக்கு என்ன lambda naught m value already it's given. என்ன இருக்கு? It is 390. Okay, 390. It's ohm from for acetic acid ஓட value கொடுத்திருக்கு. Lambda naught m ஓட value that is 390 centimeter square mole inverse. அதுதான் என்னடா lambda naught m ஓட value. So I am writing what is given here. இங்க என்ன கொடுத்திருக்குன்னு first எழுதலாம். So first என்ன concentration கொடுத்திருக்கு. What is the value of concentration? Concentration is 0.0025. Okay, concentration கொடுத்திருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு? Acetic acid conductivity. Okay, conductivity, that is concentration, and 0 calculate. Okay, k value கொடுத்திருக்கு. Okay, k value கொடுத்திருக்கு. What is k value? K value is 5 into 10 raised to 5 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 5. Okay, k value கொடுத்திருக்கு and lambda naught m value கொடுத்திருக்கு. Lambda naught m value கொடுத்திருக்கு. Lambda naught m value என்ன? That is 390. Okay, that is 390 தான் lambda naught m value. Clear? That is 390 தான் lambda naught m value. So இவ்ளோ கொடுத்திருக்கு. நமக்கு என்ன கிடைக்கல? Lambda m value is not given here. Okay, so first we should calculate lambda m value. Okay, first we should calculate lambda m value. So lambda m value என்னடா? So lambda m value என்ன? So lambda m value in the same equation. Okay, in the same equation now. So I'm rewriting the same equation. Lambda m is equal to 1000 into k divided by molar. Okay, concentration, moles, not moles, molar concentration. Okay, molar concentration. So next என்ன நமக்கு 1000 into k value இருக்குல்ல. So k value இருக்கு, but ஆனா இங்கே m value இருக்கா? Concentration இருக்கு. Yes, concentration இருக்கு. So 1000 into k value is 5 into 10 raised to minus 5. 5 into 10 raised to minus 5 divided by m ஓட value என்ன? Concentration value is 0.00 என்னடா சொல்லுங்க? 0.0025. Okay, 25. எனக்கு இங்க பார்க்க முடியல because இங்க லைட் அடிக்கிறதுனால எனக்கு இங்கிறது பார்க்க முடியலடா. Okay, clear. Okay, so 0.0025. Okay, next stepல என்ன பண்ணணும்? இது calculate பண்ணா நமக்கு என்ன lambda value கிடைக்கும். So calculate பண்ணுங்க. calculate பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்குது? குயிக்கா calculate பண்ணுங்கடா. ஸோ நீங்கள் calculate பண்ணால் போதும். இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஸோ அதர்வைஸ் ஐ வில் யூஸ் calculator. As 5 point. Okay, let me try. Value வருது 1000. Calculator. என்னோட scientific calculator எங்க போச்சு? Okay, so I will do 1000. Not now. So இப்போ calculator வச்சு பண்றேன். So உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு calculator இல்லை. So into 5 into 10 raised to into 10 raised to என்ன கிடைக்குது? raised to எங்க போச்சு? raised to minus 5. That is divided by, oh no, that is divided by 0.0025. Around 27
something 21 point round பண்ணும்போது 21 கிடைக்குதுடா round பண்ணும்போது 21 கிடைக்குது so இதோட வேல்யூ என்ன 21 தான் வருது okay so 20 point round பண்ணும்போது 21 கிடைக்குது divided by lambda naught m ஓட வேல்யூ என்ன lambda naught m ஓட வேல்யூ is 390 okay so இது பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் so this is 20 இங்க degree of dissociation கிடைக்கும் clear ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா clear 0 point இது லாஸ்ட் இந்த வேல்யூ பண்ணா உங்களுக்கு அங்க இருந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் you guys are saying 0.05 yes very good so இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன் then we are moving to next question guys are you ready for the next question guys so in the chapter I will tell you what is important topic Nernst equation okay Nernst equation is very important next question delta G that means Gibbs free energy ல இருந்து question வர்றதுக்கு chances ஜாஸ்தியா இருக்கு and next conductivity okay conductivity cell எல்லாமே and batteries ல இருந்து like MCQ சின்ன questions batteries ல இருந்து வர்றதுக்கு chances இருக்கு okay then we are moving to next question okay டா so quick இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க quick இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க only 67 likes guys come on da like the session எனக்கு ஒரு எனர்ஜி வேணும்ல yes like எல்லாம் பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் so quick so tell me what is the correct answer next one yeah this is the next one so I think you can see 𝐶𝐸𝐴 everyone is saying A so let me check okay so இங்க என்ன question இருக்கு so question is for the reaction x plus 2y giving P the differential form equation okay differential form of equation of the rate law okay differential form equation of rate law oda differential form equation so இதை எப்படி எழுதலாம் so நமக்கு சிம்பிளா தெரியும் என்னடா பார்க்க முடியல so நமக்கு தெரியும் reactant sideல negative charge வரும் and product sideல charge I mean negative sign வரும் product sideல negative sign வராது okay so இங்க p ல negative இருக்கு so இது cancel பண்ணலாம் இங்க ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு அப்ப இதுவும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகே சோ இங்க நெகட்டிவ் இல்ல இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு இங்க x ல தான் நெகட்டிவ் ஓகே p லயும் நெகட்டிவ் வருது சோ இதுவும் this is also not wrong this is also wrong and பார்க்க முடியல போர்டு so 2d concentration of okay so actually இங்க என்ன வரணும் so p நால normally concentration of P divided by dP okay concentration உங்களுக்கு பார்க்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த green ஆல எழுதுனதுனால பார்க்க முடியுதாடா so concentration of okay concentration of P and that is dP by dt that is equal to we can write as y இருக்குல்ல so what is y is equal to 1 by 2 y ல minus வரும் minus 1 by 2 concentration of y okay concentration of y divided by dt okay concentration of dy okay dy by dt okay so இந்த 2 இங்க இருந்து இங்க எடுத்திருக்கு so அப்ப என்ன ஆச்சு இங்க 2 வந்திருக்கு so correct answer is a only yes correct answer is a then we can move to next question க்கு ஓகேயா next question க்கு ஓகேயாடா ஓகேயானா so come on quick சொல்லுங்க so next is a assertion reason type of question okay so the molecularity of reaction H2 plus Br2 gives 2 HBr appears to be 2 reason 2 molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction so yes so tell me what is the correct answer I can see lots of option a lots of option a so is it really correct answer so the molecularity of reactant H2 plus Br2 giving 2H2 appears to be A 2 correct yes assertion is correct reason 2 molecules of reactants are involved in this elementary reaction yes 2 molecules of reactants yes this is the elementary reaction yes 2 molecules so assertion and reason is correct because inga 2 ஆறதுக்கு reason என்ன
Reason is two elementary reactants, okay, two elementary reactants, two molecules are involved in this elementary reaction. So correct answer is option A only. Then we can move to next question. Next question is here. So if the half period of the first order reaction is, okay, that means T half, okay, so half period is given 1386 seconds, okay, then the rate of this reaction will be, so tell me what is the rate of this reaction. So நமக்கு தெரியும் half T, நமக்கு தெரியும் K is equal to 0.693, okay, 693 divided by T half, பார்க்க முடியுதுல, yes, T half. So T half is already given here. T half, students, I can see. Okay. So tell me quickly, what is the answer? சீக்கிரமா சொல்லுங்கடா. B. Is it loading for everyone? It's loading for everyone. ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்தது, எனக்கும் கமெண்ட் ரீட் பண்ண முடியல. Yes, அது முடிஞ்சாச்சு. So Shreya, yes, Sanjay and Emmanuel, Hari, எவ்வளோ I am telling from first, okay, Hari is telling from first, B, okay da, Hari, Emmanuel and Mahadevi, okay, Sanjana, yes, its correct answer is B only, okay, it is 0.5 into 10 raised to minus 3 second inverse. Then we are moving to next question. So the next question is here. So yes, in the Arrhenius equation, when log K is plotted against 1 by T, the straight line obtained, okay, obtained whose, okay, straight line எப்படி கிடைக்கும்? So குயிக்காக சொல்லுங்க, இன்டர்செப்ட் என்ன இருக்கும், இன்டர்செப்ட் அண்ட் ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும், அதுதான். ஸோ இன்டர்செப்ட் எப்படி இருக்கும், ஸ்லோப் எப்படி இருக்கும். ஸோ இக்குவேஷன் தெரியும்ல, log K is equal to so I am writing log K is equal to log A into what we will get, minus E0 divided by E0 na enna, E0 A, okay, EA, okay, EA na ennada, EA means activation energy, okay, EA divided by 2.303 RT into 1 by T, okay, 2.203 RT into 1.3, 2.303 RT into 1 by T. Clear? So நமக்கு தெரியும் ஸ்லாப் எடுக்கும்போது y is equal to mx plus c, okay, mx plus c. So இதில் c யார் இருக்கு, c is equal to, c na என்னடா, c is actually slope, okay, c தான் slope. So c இங்க என்ன வரும், c is actually log A, okay, c தான் என்னடா, log A. So log A is c is actually log A. So c na enna, that is actually slope, okay, you can check slope irukanu. Slope is equal to என்ன வருது, log A. எங்கேயாச்சும் இருக்கா log A, slope A, yes, A. correct answer என்ன வருது, log is, yes, slope, so not slope, okay, intercept தான். Slope is equal to, இது intercept தான், என்ன log C வருது, m தான் slope வரும், okay, so I'm sorry, m தான் slope வரும், m இங்க m என்ன, E0 by this is m, okay, m value. So E0 இல்ல EA, okay, EA divided by 2.303 R, okay, yes, correct answer is D. Correct answer is D. I can see D. Log means divided by, yes, 2. Yes. So இது வரைக்கும் clear இல்ல. Then we are moving to next question. So the next question is here. Assertion reason type of question, okay. When NaCl is added to water,
NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed. Reason, NaCl undergo dissociation in water. Yes, tell me what is the correct answer. Yes, Hari, very good. Oh, fine. Mahadevi. Komali is saying A. Yes. So, NaCl water la add பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? Depression in freezing point. And why? Because NaCl is dissociation. Okay, water la dissolve பண்ணும்போது dissociation நடக்குது. So, correct தான். Both A and B is correct, and like reason is correct explanation of A. Okay. So, correct answer is A. Yes, I can see everyone is saying A only. Very good, guys. Then we are moving to next question. The next question is here. The addition of catalyst during chemical reaction alter which of the following quantity of the reaction? Option A, enthalpy. Option B, activation energy. Option C, entropy. And option D, internal energy. Oh, it's actually very easy question. Freezing point, bro. Sanjana, depression in freezing point. Sanjana, what? Sanjana, ma'am, salt on ices. Which colligative? Depression in freezing point. Okay, depression in freezing point. Very good. You can see the answers. Very good. B. Yes, it's correct. B only. Okay, activation energy. Okay, yes. Yes, catalyst add பண்ணும்போது. Okay, adding catalyst add பண்ணும்போது like என்ன chemical reaction alter and following quantity of the reaction. இங்க என்ன activation energy change ஆகும். Then we are moving to next question. Next question is for elementary reaction P gives Q. The rate of disappearance of P increases by the factor of 8 upon doubling the concentration of P. The order of the reaction with respect to P is. Okay, come on, quick-ஆ சொல்லுங்க. எந்த ஆர்டர் வரும்? So, I will write. So, என்ன normally நமக்கு தெரியும் என்ன elementary reaction P giving. Okay, so rate and rate is equal to concentration. Okay, K into concentration of product raised to X. Okay, X நமக்கு தெரியாது. So next என்ன 8 rate 8 times increase பண்ணிட்டேன். Okay, rate 8 times increase பண்ணிட்டேன். அப்போ என்ன நடந்திருக்கு? ப்ராடக்ட்ல 2 times increase ஆயிருக்கு. Okay, 2P raised to X. Okay, so இதுதான் தெரியும். Next stepல 8 is equal to 2 square, 2 raised to X. So what is the value of X? What is the value of X? அவ்வளோ calculate பண்ணா போதும். What is the value of X? Yes, it is very good. You guys are so fast. Okay, ஸோ உங்களுக்கே கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குதாடா? உங்களுக்கே கம்ப்ளீட்டாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குதா? இதனால உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்குதா? அதுதான் முக்கியம். ஓகே, லைக் 100 கொஸ்டின் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 100 கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு எவ்வளோ தனியாக என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டர் அஸ்வதி மேம்? ஓகே, கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டர். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கா? எஸ் மேம், எனக்கு முடியுது. எஸ், அப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வருதா? ஸோ டெல் மீ இன் தி சாட் பாக்ஸ். இதனால ஒரு யூஸ் இருக்கணும்ல, கான்செப்ட் கிளியர் ஆகுது. ஓகே, எஸ், எனக்கே ஓகே, எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல. எஸ், நான் தனியாகவே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்ல. எஸ், என்னால் முடியுது, எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கு, என்னால் பண்ண முடியும்னு. எவ்ரிதிங் ஐ நோ. வெரி குட் ஹரி, ஹி இஸ் வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட். மேம், வை கான்ட் salt on ice be free? Increase melting point. I was able to solve everything. Very good, Hari. So keep it up. Okay, so உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். எஸ், இப்படி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கணும். எஸ், பண்ண முடியுதுன்னு. எஸ் மேம், தேங்க்யூ. ஓகே, எஸ், ஸோ இதுதான் இந்த செஷனோட மெயின். ஓகே, மெயின் அஜெண்டா. ஸோ உங்களுக்கே எஸ், உங்களை அனலைஸ் பண்ண முடியணும். ஓகே, நீங்கள் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன அனலைஸ் பண்ண முடியணும். எஸ் எஸ், நான் பெட்டராக பண்ணுறேன், இல்லைனா நான் இனியும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஓகே, ஸோ எஸ், தட்ஸ் ஸோ நைஸ். தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சஞ்சனா, இஸ் நாட் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. என்ன 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 காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை? சஞ்சனா, வாட் சஞ்சனா சேயிங்? மெல்டிங் பாயிண்ட். மெல்டிங் பாயிண்ட். சஞ்சனா என்ன சொல்லியிருக்கு? சஞ்சனா என்ன சொல்லியிருக்கு?
சஞ்சனா என்ன சொல்லியிருக்கு? Why can't salt on ice increases melting point? Boiling, depression in boiling point, free என்ன colligative properties, depression in boiling point and என்ன melting point எங்க இருக்கு? melting point சொல்லியிருக்கா? elevation in freezing point, osmotic pressure இருக்கு. எங்க நான் சொல்லியிருக்கு boiling melting point ன்னு? yes physics is quite tough, but chemistry ல பிடிக்கணும்ல, அங்க போய் தான் இங்க பிடிக்கலாம். yes, we are moving to next question. so give in a given graph for zero order reaction the slope of intercept. okay, so slope and intercept, so you should calculate slope and intercept of this graph. so what is slope, what is intercept, what is slope, what is intercept, அதுதான் important. come on quick-ஆ சொல்லுங்க. zero order reaction, no slope. so இந்த reactionல என்ன இருக்கு? a is equal to a0 minus kt. அதுதானே reaction. Hari is saying no slope. okay, so Hari, we know that a is equal to e0 minus kt. so நமக்கு தெரியும் y is equal to cx plus c plus mx. okay, c plus mx. so c plus mx na, and here it is m is slope and c is intercept. so inga intercept enga irukku, slope enga irukku. so slope is equal to, here m is equal to minus k and c is equal to enna, c is equal to calculate panna podum. so c enna, m is equal to k, m is equal to means slope is equal to k. so correct answer enna, so slope is equal to minus k which identify பண்ணலாம். clear ah? okay very good. okay clear Hari, clear ah? இது வரைக்கும் okay ah? may you topper. okay, so next we are moving to next question. so next question is here. so concept idhile ellam concept ungalku strong aganum. okay, so what is next question? guys, everyone like the session and subscribe the channel. okay, and which among the following is a false statement? okay, inge irukkiradhula false statement edanu paakanum. okay, first rate of zero order reaction is independent of initial concentration of reactant. option B is half cell of zero order reaction is inversely proportional to the rate constant. option C is molecularity of the reaction may be 0. D is for first order reaction T half is equal to 0.93 divided by K. so false statement. so ரொம்ப easy question தான், direct ah கொடுத்திருக்கு. yes, I can see molecularity of the reaction may be 0. no, it is not, it's wrong. okay, it not become 0. so this is wrong statement. okay, then we can move to next question. yes, the number of molecules that react with each other in an elementary reaction is a measure of the option A activation energy of the reaction, option B stoichiometry of the reaction, option C molecularity of the reaction, option D order of the reaction. so tell me what is the correct answer. the number of molecules that react with each other in an elementary step. yes, that is very simple. molecularity of the reaction. okay, so molecularity of the reaction enna 0 ஆக முடியாது. okay, molecularity may be 0. it is wrong statement. okay, so எதனாலன்னு தெரியுதுல, so எதனால அதோட reason தான் next இது ஸ்லைட்ல இருக்கு. okay, அதனோட reason தான் molecularity of the reaction. what is this? number of molecules. okay, molecule that in elementary state ல எவ்வளோ number of molecules இருக்கு, அதுதான் என்னடா molecularity. அப்போ molecularity 0 ஆயிடுச்சுன்னா reaction நடக்குமா? இல்ல, that is wrong. okay, then we are moving to next question. so the next question is here. when MnO2 is fused with KOH in air, it gives
when MnO2 is fused with KOH, very nice. So Hari is preparing for JEE. Nice, nice Hari, nice. So yes, when MnO2 is fused with KOH in air, it gives, come on da, சொல்லுடா. Hari is saying B. Yes, இது actually preparation KMNO4 preparation ஓட ஸ்டெப்ல இருக்குது இல்ல. So directly KMNO4 ஓட step preparation method ல இருக்கு. So correct answer என்ன? Correct answer is B only. Okay, correct answer is B only. Yes, எல்லாரும் B னு தான் சொல்லிருக்கு. But commonly yes, A last question ஓட answer. Okay, then we can move to next question. So here is the question. The trend of which property is represented by the following graph? Option A, ionization enthalpy. Option B, atomic radius. Option C, enthalpy of atomization. Option D, melting point. So tell me, what is the correct answer? The trends. So இங்க என்ன first ஒரு decrease நடக்குது and again ஒரு equal மாதிரி இருக்கு and again ஒரு increase நடக்குது. Okay, so decrease ஆகுது again increase ஆகுது. So என்ன, what is the correct answer? Maha saying B, Hari saying B, Sanjana B. What is the reason? Okay, நீங்க புரிஞ்சு சொல்லணும். Okay, just a reason like என்ன B சொன்னா முடியாது. So எதனால the trends? Okay, so atomic radius. Okay, atomic radius என்ன, first D block elementsல first என்ன கம்மியாகும் and அதுக்கப்புறம் again என்ன ஒரு increase நடக்குது. Okay, D block elementsல atomic radii. Okay, atomic and ionic radii. Okay, atomic radiiயும் அப்படிதான், ionic radiiயும் அப்படிதான். Okay, clear? Okay, so then I will give you a break. Guys, you want break? So yes Kritish, I will நாளைக்கு, okay, I will give you biomolecule theory. So நாளைக்கு நம்ம எல்லா chapter ஓடையும் theories இருக்கும். Okay, so 10 chapters ஓடையும் complete NCERT line by line இல்ல. So உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? So complete important topics. Okay, எல்லா important chapters, important ஒரு chapterல இருக்கிற எல்லா important topicsம் revise பண்ணும். Okay, like எல்லா இப்போ students எல்லாம் சொல்லி இருக்கு என்ன distinguished test வேணும்னு, functional group ஓட analysis வேணும்னு. ஸோ அதெல்லாமே ஓகே எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னு எல்லாமே சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் வேணும்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் நோட். ஓகே, நான் நோட் பண்ணிட்டு ஸோ இன்னைக்கு பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதுவும் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணுமா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ்? ப்ளீஸ் டோன்ட் பிரேக் த மொமெண்டம் மேம். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன்டா நம்ம கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியோட ப்ராப்ளம். ஸோ ஓகே, ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஓகே எஸ் ஆல்ரெடி டிஸ்டிங்கிஷ் அப்லோடட் தான். ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்டிங்கிஷ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்தது நேற்று நடக்கும்போது ஆர்கானிக்கோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் அகெயின். ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ அகெயின். கேன் யூ டூ ஆல் லோஸ் மேம்? வாட் டைப் ஆஃப் லோஸ் யூ ஆர் asking what type of lows you want? சஞ்சனா எந்த லோ வேணும்டா? எந்த லோ வேணும்? half an hour much, so much. What low you want? All lows. Okay, roll slow, call rashes slow. Okay, got it. Yes ma'am, all lows. Okay. Okay, roll slow, color rashes slow. இன்னைக்கு I will upload ஒரு 10 minutes solution ஓட வீடியோ. ஓகே, ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே மேம் ஒரு 10 minutes solution ஓட வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ need all definition and statement PDF ma'am. Henry's law, Faraday's law, okay, Colrash's law, okay.
need all definition and statement PDF. Okay, so I will try to give. Okay, ma'am, solution lesson numerical tricks, ma'am. So solution lesson oda numerical tricks actually நீங்க numericals பண்ணும்போது first what is given. Okay, question ல என்ன கொடுத்திருக்கு அது you can rewrite. Okay, அதுக்கப்புறம் you should write the equation and you should write. Okay, எங்கெங்க like for example இப்போ பண்ணியிருக்குல்ல, so k கிடைக்கல, ஸோ ஹவு டு கேல்குலேட் கே. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக வேல்யூஸ் எல்லாமே எழுதி என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்ன நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். ஓகே, ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ மேம் ஃபீலிங் டிஃபிகல்ட் வித் D and F block is actually very simple da. D and F block is very simple. D and F block தான் simple. So their detailed solution are very helpful. Okay, detailed solution எதோட detailed solution da புரியலடா ஹரி. I am not having source bro. Ma'am couldn't get the right answer at any question. Hi watch Diksha ma'am, she does inorganic. Okay, so da actually உங்களுக்கு லைக் இன்ஆர்கானிக் ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள் தான்டா. ஸோ இன்ஆர்கானிக் ஒரு 10 years PYQs பண்ணாலே உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக 100% மார்க் எடுக்க முடியும். அது தட் இஸ் டேம் ஷூர். ஓகே, அதில் ஒரு டவுட்டே இல்லை. ஒரு 10 yearsோட PYQ ப்ராப்பராக பண்ணால் 100% மார்க் இன்ஆர்கானிக்கில் இருந்து எடுக்க முடியும். பிகாஸ் 2 ஈஸி சாப்டர் தான் இருக்குது அண்ட் அந்த ஸ்மால் சாப்டர்ல இருந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் வருது. ஸோ அப்போ என்ன பிரச்சனை இருக்குது? நோ பிரச்சனை. So we can start. Okay, so next we are moving to next question. So I think you all are ready. So the next question is actinoid. So idu proper ah paaru and naaliki I will give you in a D block, F block and coordination compounds ella thodiyum classes irukku. And Sanjana na already D block and coordination compounds oda question like session panni irukku. I will tell you on the session oda name enna. D and F block oda session already பண்ணி இருக்குடா நான். D and F block complete organic. Okay, so 5 daysக்கு முன்னாடி complete chemistry ன்னு சொல்லிட்டு complete chemistry revision ஓட part 1. Okay, so 5 daysக்கு முன்னாடி so already நான் upload பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் கெமிஸ்ட்ரி 60+ மிஷன். ஓகே, கம்ப்ளீட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ரிவிஷனோட பார்ட் 1. ஓகே, எப்போ பண்ணதுன்னு தெரியுமா? February 21st பண்ணியிருக்கு. ஸோ போய் பாரு, இது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அங்கேருந்து கிடைக்கும். அண்ட் செகண்ட் டேல அது சொல்யூஷன் நான் பண்ணியிருக்கு. செகண்ட் டேல டிஎன்எஃப்பும் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி நானே பண்ணியிருக்கு. ஓகே, கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸும் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, உங்களோட ரிக்வெஸ்ட் கேட்டதுனால தான் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸும் பண்ணது. ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்குடா. அண்ட் அது என்ன லைக் ஒரு ஒன் ஷார்ட் வீடியோ தான். ஓகே, ஒன் ஷார்ட் வீடியோ தான். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த வீடியோ பார்த்தா தெரியும். ஓகே, எஸ். ஸோ என்ன next question the actinoid exhibit greater number of oxidation state than lanthanoid, the main reason being. Okay, option A more energy difference between. So என்னடா? So reason, so actinoid exhibit great number of oxidation state than lanthanoids. Okay, so நமக்கு தெரியும் actinoidsல என்ன இருக்கு? 5F இருக்கு, 5F இருக்கு and என்ன இருக்கு? 4P இருக்கு, 5F 6P, 5F 6P இருக்கு, 6D இருக்கு and 7S இருக்கு. What I'm saying, yes. Confusion ஆயிருக்கு. What is the question? Actinoid exhibit greater number of oxidation state. Why? So yes, that is இதுல என்ன இருக்கு? 5F orbitals இருக்கு,
5f orbitals இருக்கு and 6 என்ன 6d இருக்கு and 7s இருக்கு okay so இதோட electronic configuration இல்ல இதோட இந்த orbitals ஓட energy னா என்ன it's almost similar okay the energy difference between 5f 6d and 7s is almost similar so அதனால தான் okay energy difference is very less okay so what is the correct answer எல்லாரும் என்ன correct answer சொல்லிருக்கு C தான் சொல்லிருக்கு lesser energy difference between 5f yes 5f 60 and 4f between than okay yes இதுதான் correct answer yes correct answer is option C so இங்க என்ன energy கம்மியா இருக்கு okay energy difference is very less then we are moving to next question so the next question is here the magnetic moment of Ni okay this is NiCl2 minus NiCl வராதுல்ல Cl2 வரும் compoundல mistake இருக்கு NiCl2 2 minus NiCl2 2 minus is the correct answer okay NiCl2 இல்ல Cl4 தான் வரும் okay NiCl4 2 minus no way this so quick-ஆ சொல்லுங்க என்ன எப்படி calculate பண்ணணும்னு magnetic moment எல்லாம் சிம்பிள் தான் so என்ன யாரு கேட்டது சஞ்சனா ப்ராப்பரா பாரு okay this is actually D block elements தான் so D block elements ஓட all conceptum நம்ம கவர் பண்ணும் okay so don't worry உனக்காக I will explain everything okay சஞ்சனா இருந்தா reply பண்ணு okay okay clear option என்ன okay okay I can see option C okay this is option C but anyway ma'am I didn't ask okay Sanjana I will explain everything okay don't worry in the session la I will explain most of the concept too I will explain for you okay so Sanjana ku ஒரு backlog இருக்கு so don't worry so guys எனக்கு இந்த D block elements ல complete content சொல்லி தான் போக முடியும் okay Sanjana okay Sanjana okay we can start எப்படி calculate பண்ணனும் first you should identify or find the oxidation number of nickel so எப்படி நிக்கலோட oxidation number calculate பண்ணனும் நமக்கு தெரியாது அதுകൊണ്ട് we can take it as x so what is the oxidation number of chlorine it is minus 4 chlorine is there so minus 4 that is equal to minus 2 total charges here it is minus 2 so we can calculate x is equal to saying x is equal to minus 2 plus 4 so minus 2 plus 4 means x is equal to plus 2 clear so x is equal to what x is equal to plus 2 then what we should do nickel so nickel oda plus 2 oxidation state nickel oda atomic number enna nickel oda atomic number is actually 28 so 28 la irundhu 22 electron poirukku so 4s argon and 4s0 3d 8 தான் வரும் okay 4s0 3d 8 வரும் okay 4s0 3d 8 இது வரைக்கும் clear-ஆ so next என்ன பண்ணனும் இதுல எவ்வளவு unpaired electrons இருக்குன்னு calculate பண்ணனும் okay சஞ்சனா so எவ்வளவு unpaired electron இருக்குன்னு calculate பண்ணனும் so proper session பாருங்க I will finish all the content tomorrow எல்லா சாப்டரும் நாளைக்கு finish பண்ணும் and in important topics மட்டும் தான் நாளைக்கு கவர் பண்ணும் okay எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் சொல்றேன் எனக்கு புரியல மேம் எல்லாம் மறந்து போகுது so அப்படி இருந்தா just எல்லாரும் செஷனுக்கு வாங்க மார்னிங் 10 to ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும் okay so எல்லா கான்செப்டும் clear ஆகும் so yes so எவ்வளோ unpaired electron இருக்கு இங்க சஞ்சனா so we can check இதுதான் 1 2 3 4 5 so 8 electron fill பண்ணனும்ல so 8 electron fill பண்ணனும் first partially filled 1 2 3 4 5 and 6 7 8 so 2 unpaired electrons இருக்கு clear-ஆ சஞ்சனா 2 unpaired electrons இருக்கு clear-ஆ சஞ்சனா
2 unpaired electrons இருக்கு. So அப்ப எப்படி calculate பண்ணணும்? mu அதுதான் equation. okay, so magnetic moment calculate பண்றதுக்காக ஒரு equation இருக்கு. mu is equal to root of n into n plus 2. okay, so here what is n? n is equal to number of unpaired electron. இங்க எவ்வளோ unpaired electron இருக்கு? 2 unpaired electron இருக்கு. so you can calculate 2 into 2 plus 2. so 2 into 2 plus 2 means it is 4. 4 into 8 8 வரும். so 8 தானே வரும். yes 8 தான் வரும். so you will get around 2 point something. okay, 3 வராது, 2 point something வரும். clear ah? Bohr magneton root 8. yes, very good. so என்னடா இதோட யூனிட் ஆக்சுவலி போர் மேக்னெட்டான் தான். கிளியரா சஞ்சனா? எப்படி மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியும்னு கரெக்ட் தானே? கிளியர் தானே? ஓகே, தென் we can move to next question guys. next question is here. which property of transition metal enables them to behave as catalyst? so எதனால normally transition metal, clear-ஆ சஞ்சனா? ப்ராப்பரா வாட்ச் பண்ணிக்கோ. so transition metal mean d block elements normally என்ன? it will show different properties. okay, அதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் catalytic property. so அதுக்கு ரீசன் என்ன? catalytic propertyக்கு ரீசன் என்ன? yes, very good. variable oxidation state. okay, for example என்ன variable oxidation state? I want to take like few content. okay, I will take few content also because எல்லாரும் D and F block கொஞ்சம் பிரச்சனை சொல்றது. so இந்த Mn ஓட speciality, Mn will show +2 +3 +4 +5 +6 +7. so இதுதான் variable, different type of oxidation state. okay, normally D block elements will show different type of oxidation state. அதுக்கு ரீசன் என்ன? அதுதான் என்ன? catalytic property ஓட ரீசன். okay, catalytic property ஓட ரீசன் என்ன? இங்க variable oxidation state show பண்ணும் யாரு? D block elements. so that's the reason. so the correct answer is option என்ன? variable oxidation state. yes, option D. clear ah? சஞ்சனா பாக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். oxidation state எல்லாம் தெரியும்ல? okay, then we are moving to next question. next question is here. which of the following is amphoteric oxide? which of the following is amphoteric oxide? which of the following is amphoteric oxide? இதுல எந்த oxide is showing amphoteric? what is actually amphoteric oxide means? amphoteric oxide will react both in acid and as well as in base. okay, it will react both as basic and acidic nature. okay, so correct answer is Hari saying D. no, not D. Hari not D. yes, react with both acid as well as base. correct answer is option A. so what is amphoteric oxide means? highest oxidation state. okay, highest oxidation state. I'm writing OS. okay, oxidation state irundichina we can say that it is acidic. so suppose lowest, okay, lowest oxidation state means it is basic. so what is amphoteric means? it is intermediate oxidation state. okay, oxidation state we can say that it is amphoteric. இங்க oxidation state என்ன? high தான். okay, oxidation high இல்ல, intermediate தான். okay, so that's the reason it's amphoteric. okay, okay, so the correct answer is option A only. okay, vanadium pentoxide and Cr2O3. okay, Cr2O3. clear ah Hari? இப்போ
Then we can move to next question. Then I will give you a break. Okay, it's almost 7:15. So I thought I will give you a break. So I will give you a break. Okay, so you should come at, what is time now? What is time now, guys? It's 7:15 sharp. So you should come around 7:30. Okay, and 7:30, and guys, and like target. Okay, இப்போ like எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? both A and D, both A and D are correct. Okay, let me check. Okay, so yes, like target is there. Like target. So like target is 120 likes. Okay, in the 15 minutes la 120 like kadicha. Okay, I will give you the 120th like அடிக்கிறவங்களுக்கு special gift இருக்கு. Okay guys,
guys. நான் இப்படி வந்துட்டேன். So yes guys, hello. Hello. Hello, hello. Can't see your comments. Hello. Hello. Hello, 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 hello. Yes. என்னோட ஃபோனில் சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. ஹலோ ஹலோ மேம். எஸ் 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 டியா. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ நான் கீழே வச்சுருக்கேன் என்னோடய ஃபோன். நான் ஃபோனில் தான் கமெண்ட்டு பார்த்துட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஆக்சுவலி V2O5 தான் சொன்னது. ஓகே, V2O5 தான் சொன்னது. ஆக்சுவலி இங்கே என்ன V2O4 அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். அண்ட் இதுவும் ஆம்ஃபோட்டரிக் தான், இதுவும் ஆம்ஃபோட்டரிக் தான். ஸோ ஆப்ஷன் A and D. ஓகே, ஆப்ஷன் A and D. Then we are moving to next question. Guys, are you ready? Guys, are you ready? Guys, are you ready? Okay, start பண்ணலாமா? So yes, so question என்ன? Which of the following is not correctly represented? The correct order of property indicate against it. Okay, so இங்க கொஞ்சம் properties இருக்கு. So oxidation state and ionization enthalpy, melting point, magnetic moment. So tell me what is the correct answer? Quick answer சொல்லுங்க. இதோட ஆன்சர் என்ன? எங்க மிஸ்டேக் இருக்கு? Which of the following does not correctly? Okay, incorrect statement, incorrect option தான் choose பண்ணணும். Okay, incorrect option. Okay, which one is the incorrect option? Quick-ஆ சொல்லுங்கடா. Easy question தான். பட் இங்கே எல்லா ஆர்டர்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஆக்சிடேஷன் இருக்குது, அயனைசேஷன் என்தால்பி இருக்குது, மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது, மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இங்கே இருக்குது. Come on, quick-ஆ. Thanks, Jana means. So yes. என்னடா இங்கே நடக்குது? Yes ma'am, ready. ஓகேடா. Selfie still. Thanks, Sanjana means a lot. Okay, C. So tell me everyone, what is the wrong answer? What is the wrong answer? Wrong statement. Wrong order. So yes, நம்மளோட டார்கெட் ஆக்சுவலி 105 தான் ரீச் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலி நம்மளோட டார்கெட் 120 தான் இருந்தது. 15 more. ஓகே, 15 more. So yes, we can start. Yes, you are right. Okay, so இங்க என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன மிஸ்டேக் இருக்கு? ஸோ இங்கே குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸ். ஓகே, குரோமியம் அண்ட் மேங்கனீஸோடது பார்க்கும்போது ஸோ மேங்கனீஸுக்கு தான் என்ன ஜாஸ்தி? மெல்டிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ TiV அண்ட் அதுக்கப்புறம் மேங்கனீஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் குரோமியம் வரும். ஓகே, இதுதான் என்ன மெல்டிங் பாயிண்டோட ஆர்டர். ஓகே, மெல்டிங் பாயிண்டோட ஆர்டர் சம் ஃபாஸ்ட். ஓகே, மகாதேவி
hello Maha. So clear ஆடா? So இதுதான் melting point ஓட order. Okay. So இதுக்கு reason என்ன? Enthalpy of atomization. Okay. Enthalpy of atomization or simple சொன்னா metallic, strong metallic bond. Okay. Strong metallic bond. இதுக்கு reason என்ன? Strong metallic bond. Okay. Strong metallic bond தான் இதுக்கு reason. Okay. Then we are moving to next. Where is Sanjana? I can't see Sanjana. Hello Sanjana. Are you there? Sanjana, are you there? So in the order important than Sanjana. In the order by heart படிச்சே ஆகணும். Okay, by heart படிச்சே ஆகணும். Because இப்போ concept எல்லாம் ரொம்ப என்ன like depth படிக்க முடியாது. So இந்த concept படிக்கணும். Okay. Okay, you are here only. Okay da. So then this is important. Okay Sanjana. Then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Electronic configuration of Cu2 is D3D9. Okay, 3D9. Whereas that of copper 1 is adhoda oxidation electronic configuration 3D10 da. Which of the following is correct? Which one is stable? Adhaan ketadu. Okay, option A is Cu2 is more stable. Option B is Cu2 is less stable. Option C is Cu1. Okay, is Cu1 and Cu2 are equally stable. And option D is Cu1 and Cu2 depends on the nature of copper salt. So tell me what is the correct answer. And reason also you should write. Okay, write the reason also. Yes, disproportionation is also there. So one more point is there. In the case of Cu, okay, Cu plus 1 and Cu plus 1 is actually not stable because 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 of less hydration energy. Okay, because of less hydration energy. So இது ஒரு repeated question தான். Okay, less hydration energy. Less hydration energy. It's very important question because of stability, ma'am. Yes, very good. Because of stability. So இது இங்க என்ன இது stability கம்மி தான் because of less hydration energy. Hydration energy கம்மி தான். And என்ன disproportionation இருக்கு due to disproportionation also. Okay, due to what is disproportionation means? Disproportionation means same compound will have oxidation and reduction. Okay, due to disproportionation. Okay, due to disproportionation also. Then we are moving to next question. So the next question is explain each of the following observation. Observation A is actinoid exhibit a much larger number of oxidation state than lanthanoid. And option 2, statements 2 is there is a hardly increase. Okay, hardly any increase in atomic size with increasing atomic number in series of transition metal. So tell me what is the reason behind this statement. Actinoid exhibit much large number of oxidation state than lanthanoids. Lanthanoids like எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் மேக்ஸிமம் like 2 oxidation state எல்லாம் தான் இருக்கு. So but ஆனா actinoids அப்படி இல்லை. Actinoids D block elements மாதிரி like lots of different variable oxidation state it will shows. Why? What is the reason தான் கேட்டது. Small energy difference. Where? Small energy difference. எங்க small energy difference இருக்கு? கரெக்ட் தான். Small energy difference தான். Difference between 5x 60 and 7s. Okay, small energy difference between, there is a slight energy difference between 5f 60 and 70. So that 7s. Okay, that is the reason. Okay, that is the reason in actinoid exhibit more oxidation number or variable oxidation number than lanthanoids. So next question, there is hardly increasing, okay, increase in atomic size with increase in atomic number in series of transition metal. So series of transition metal பார்க்கும்போது left to right போகும்போது atomic size என்ன
size கம்மியாகணும்ல, hardly increase. Okay, so normally இங்க என்ன இருக்கு, like atomic size என்ன hardly increase தான் இருக்கு, look ஒரு சின்ன difference தான் வருது. Okay, CH6 not என்னடா நேசிகா புரியல நேசிகா. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்ன, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்டோட ரீசன் என்னடா, டியூ டு லாந்தனாய்ட் கன்ட்ராக்ஷன், நாட் நோ திஸ் இஸ் சி. ஸோ ஹார்ட்லி இன்க்ரீஸ் இன் transition elements தான். ஓகே, transition elements. ஸோ கம்ப்ளீட் transition metals-ஓடையும் ரீசன் தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ the reason is poor shielding effect. Okay, the reason is poor shielding effect. Okay, poor shielding effect. So 3D series complete ஆ கேட்டிருக்கு. Okay, poor shielding effect. Poor. Okay, poor shielding effect. Clear ஆ? Due to lanthanoid contraction, due to poor shielding effect. Okay, then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. So next question is here. Yeah, you can see this. The element of 3D series are given below. Scandium to zinc வரைக்கும் எல்லா elements இருக்கு. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Answer below. Copper has exceptionally positive E0 M2 to M value. Why? Copper க்கு E0 M2. Okay, E0 M2 and M value higher இருக்கு. Why? Reason, sublimation energy. Okay, sublimation இங்க. Okay, so அதுக்கு reason என்னன்னா, copper இது sublimation energy reason இல்ல. So it does not release H plus. Okay, it does not release H plus in என்ன H2SO4 ல, H2SO4 ல copper என்ன ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் பண்ணாது. டைல்யூட் H2SO4ம் காப்பரும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அங்க காப்பர் என்ன ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணாது, அங்கே ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் ஆகாது. டிஸ்ப்ரப்போசினேஷன், ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி. ஸோ இது எல்லாமே சொல்ல முடியும். ஓகே ஓகே, மெயின்லி இங்கே என்ன ஹைட்ரஜன் ரிலீஸ் ஆக மாட்டேன். ஓகே, நோ ரிலீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, விச் எலிமெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இன் 2+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அண்ட் வை. ஸோ இதில் எந்த மெட்டல் 2+ ஸ்டேட்டில் ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க. So what is actually reducing agent means? Reducing agent means self oxidation nadakunu. Okay, self oxidation nadakanuna Mn. So Mn we can take M2+ la irundhu M2+ la irundhu M3+ ஆகணும். Okay, M2+ ல இருந்து M3+ ஆகணும். அந்த M3+ என்ன stable state ஆ இருக்கணும். அதுதான் hint. So you can write the answer. Hari is saying chromium. Chromium because of you are saying T2G configuration. No, not chromium. Chapter 6. Chapter 6 and alcohol. Alcohol ada. Cr3+ Kaushik is saying. I will tell you the answer. So, for example, okay, namakku quick think panna theriyum. Fe. Okay, Fe2+ to Fe3+. Okay, Fe2+ to Fe3+. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, Fe3+ ல D5 ஃபார்ம் தான் இருக்கு. ஓகே, Fe3+ ல என்ன D5 ஃபார்ம் தான் இருக்கு. என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ D5 மீன்ஸ் இட்ஸ் ஹாஃப்லி ஃபில்ட், ஸோ இட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள். Why NIT? புரியலடா மேம், why NIT? ஹலோ ஆல்கின்ஸ் அண்ட் ஹலோ அரீன்ஸ், ஆல்கஹால் ஃபினால் ஈத்தர்ஸ். ஸோ இதோட ஆர்கானிக்கோட கம்ப்ளீட் செஷன் நம்மளோட சேனலில் இருக்குடா. ஸோ ஒரு 2 days or 3 days நேற்று கொஸ்டின், முந்தா நேற்றும் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணியிருக்கு. ஸோ why not? Okay, Cu2+. Okay, Cu2+ we can check. Okay, so in the case of Cu3+, Cr இல்லை, Cu or Cr? Cr3+. So what is the atomic number of chromium? What is the atomic number of chromium? So quick சொல்லுங்க. So it is 24. Okay, it is 24. So I'm writing. So C
அதோட electronic configuration என்ன AR. Normally I'm writing first electronic configuration of chromium. Chromium electronic configuration என்ன? It is Cr 4s. Argon 4s2 4s2 இல்ல. So 4s 3d 5 வருது. 4s 1 வருது. So first என்ன நடக்குது? 1 electron இங்க இருந்து போகும் and another 1 electron இங்க இருந்து போகும். 3 plus ஆகும்போது இங்க 1 2 3 3d தான் வரும். Okay, 3d 3 வருது. But 3d3 யும் அது T2G configuration. Okay, so இது T2G இல்லாம, okay, T2G configurationல சொல்லும்போது அது okay தான். பட் என்ன அயன் இருக்கும்போது அயனுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லும். நார்மலி அது என்ன D5லேயே ஓகே ஹாஃப் ஃபில்டு தான் கம்ப்ளீட். ஓகே ஹாஃப் ஃபில்டு அண்ட் T2G சொல்லும்போது ஹாஃப் ஃபில்டு தான் வரும். Yes, I pose 10 minutes video for solutions, electrochemistry and chemical kinetics. Yes, it is half filled, so it is more stable. Okay, இது more stable ஆ சொல்ல முடியும். Okay, இது T2G ஓட கேஸ் இல்ல, T2G ஓட கேஸ். So அதை விட என்ன இது half filled ஆ இருக்கு, so it is more stable. Okay, half filled is more stable. Okay, then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. Third question. Zn plus salt are colorless in water. Okay, third question இருக்குல்ல. So why Zn salt is colorless in water? Yes, one premier is there. So tell me what is Zn salt is colorless. Why? So Zn salt ஓட speciality என்ன? 4s0 3d10 தான் இருக்கு. Okay, அங்க 3dல full filled தான். 3d full filled னா no color. Okay, no color. It will show, it doesn't show any color because 3d is fully filled. Okay, 3d is fully filled, அதனால it does not show any color. Then we are moving to next question. So the next question is answer the following questions. Which element in 3D series has the lowest enthalpy of atomization? Why do metals of second and third series have greater enthalpy of atomization? And third question, why are enthalpy of atomization of transition metal is quite high? Okay, so tell me in the chat box. எல்லாமே ப்ராப்பரா சொல்லுங்க, எல்லாத்தோடையும் ரீசன் ப்ராப்பரா சொல்லணும். Okay, which element 3D series has lowest enthalpy of atomization? Zinc. Very good. The correct answer is zinc. Why? Because zincல என்ன இருக்கு? Why? Because zinc தான். So zinc-ல என்ன இருக்கு? zinc-ல 3d10 form. Okay, 3d10 இருக்கு. Okay, so 3d10. So atomization, enthalpy of atomization partially filled இல்லனா என்ன pair ஆகுறதுக்கு முன்னாடி atomization, enthalpy of atomization ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, increase ஆகும். Zinc because completely filled. Yes, zinc-ல 3d10 தான் இருக்கு. Yes, very good. And we can move to yes, zinc. Sanjana, very good. I think Sanjanaக்கு இப்போ clear ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Sanjana clear-ஆ? Concept clear-ஆ? Sanjana concept clear-ஆடா? Yes. Both in ground and excited state. Excited state-லயும் என்ன நடக்கும்? 4s0 தான் வருது. So both என்ன ground state and excited state-ல அது என்ன 3D fulfilled தான். So next second question ஓட answer என்ன? Why do metal of second and third have greater enthalpy of atomization? Why second and third have greater enthalpy of atomization? So I will write the answer here. Why? Quick-ஆ சொல்லுங்க எல்லாரும். Why second and third seriesல greater enthalpy of atomization-க்கு reason என்னடா? More number of unpaired electron. Yes, more number of unpaired electron, strong metallic bond. Okay, more number of unpaired electron சொன்னா like நமக்கு சொல்ல முடியும்ல. So more number of unpaired electron சொன்னா same என்ன எப்படி வரலாம்? So 3D-லேயும் same number of unpaired electron தானே இருக்கு. So அதுக்கு main reason என்ன? Like normally strong metallic bond. Okay, first one is strong metallic bond. அதுக்கு reason unpaired electron தான் metallic bond. And there is one more reason, and
என்ன better overlapping. Okay, அது ரொம்ப important. Better overlapping. Okay, better overlapping. Better overlapping of orbitals. Of orbitals. Orbitals. So இங்க என்ன orbitals ஓட overlapping கொஞ்சம் கூட பெட்டரா இருக்கு. ஓகே, ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ அதனால ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன, தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன, why are enthalpy of atomization of transition metal quite high? ஸோ நமக்கு தெரியும் transition metalோட enthalpy, அதுக்கு தான் ஹரி சொன்ன ரீசன். ஓகே, அதுக்கு தான் ஹரி சொன்ன ரீசன். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான். ஓகே ஹரி, இதுதான் நீ சொன்ன கரெக்ட் ஆன்சர், இங்க தான் வரும். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு ஆஃப் electrons, because of unpaired of electron இருக்கிறதுனால தான் என்ன better என்ன transition metal atomization high இருக்கு. clear-ஆ? I can see because of unpaired of electrons stronger interatomic interaction. Very good. So the metallic bond will increase, the strength of metallic bond will increases. I hope it's clear. Then we can move to next question. Guys, are you ready for the next question? Ma'am, for both the second and third, unpair of electron is right only, ma'am. So both the second and third. So second enna, I will tell you the reason. Do metal of second and third series. Okay, second and third series na enna da? That is 4D series and 5D series. Okay, 5D series and 4D series da. So 4D and 5D series liyum third 3D series லயும் number of electron unpaired electron same தாடா வருது. clear-ஆ? number of unpaired electron, okay, because ஒரு same like groupல வரும்போது number of unpaired electron same தானே வரும். மகா clear ஆயிடுச்சா? so same தானே வரும். so அப்போ என்ன செகண்டுக்கு it is because of என்ன unpaired of electron னு சொல்ல முடியாது. so we can say that strong metallic bond and better overlapping னு சொல்லலாம். okay, instead of that. okay, clear-ஆ? மகா கிளியர்னு நினைக்கிறேன். then we can move to next question. so next question is here. so next question, how would you account for the following? highest fluoride of Mn is MnF4, where the highest oxide is Mn2O7. so why? what is the reason? quick-ஆ சொல்லுங்க மேம். clear? thank you. ஓகேடா. so இதோட reason என்ன? so highest நமக்கு தெரியும். why it's not forming MnF4? எதனால MnF4 இல்ல MnF7 is not forming? why MnF7 is not forming? yes, very good. I can see என்ன in the case of MnF7, okay, MnF7 more steric hindrance. okay, more steric hindrance more steric hindrance, so the repulsion is more, so it is unstable. more steric because என்ன இங்க 7 groups இருக்குல்ல, 1 manganese கிட்ட almost 7 fluorine இருக்கு. so the steric hindrance is more. okay, the steric hindrance is more, so it is not stable. high repulsion இருக்கு, 7 groups இருக்குல்ல. but in the case of Mn2O6, so Mn2O6 la 1 Mn is sharing, actually 1 Mn is sharing 3.5 oxygen. okay, so it is less steric hindrance as compared to MnF7. okay, less the steric hindrance, so it is more stable. clear-ஆ? I hope it's clear. Hey Manisha, what is your problem? Manisha, what is your problem? okay, so that go Manisha, if your charges
So I think we can move to next question. Mn2O6. So Mn என்ன almost 3.5 oxygen மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணுது. பட் என்ன இங்க fluorine 1 manganese 7 fluorine என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஓகே, ஷேர் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டெரிக் hindrance is more variable oxidation state and more. Yes, so steric hindrance is more. Clear இல்ல? Clear ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? But in the case of oxygen, oxygen will form multiple bonds. Okay, oxygen will form multiple bonds. நான் இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு. ஃபார்ம் multiple bonds. So it is more stable. Okay, then we can move to next question. What is next question? Quickly, Hari. Yes, Harishma. So Harishma, so tell me what is the correct answer? Transition metal and their compounds show catalytic property. Transition metal and their compounds show catalytic property. Transition metal and their compounds. Transition metal and avangaloda compounds, it will show catalytic property. Why? Clear? Why? Variable oxidation state. Very good. It is because of variable oxidation state. Okay, it is because of variable oxidation state. Clear இல்ல? So இது என்ன? Suppose உங்களுக்கு maybe 2 mark question தான் இது வரும். Okay, A, B. So இதுல நீங்க ஒரு 2 point எழுத முடியும்ல. So இது ஒரு 2 point எழுத முடியும். இங்கே ஒரு 2 point எழுதிட்டேன்னா you will definitely get 2 marks. Okay, don't worry. So ஒரு 1 markக்கு ஒரு 2 point எழுதுனா set due to variable oxidation state. Yes. Then we can move to next question. So the next question is here. Ambidendate ligand like NO2 minus and SCNR. Option A, unidendate. Option B, didendate, and option C, polydendate. Option D has variable density. So inga unidendate is also known as monodendate. Okay, monodendate னு தான் நான் சொல்லி இருக்கு கிளாஸ்ல. monodendate னு சொல்லி இருக்கு. Hari and Harishma, Gautam. Hari is saying A and Harishma is saying B. Harishma is saying D, I think. And Hari is saying bro unidendate தான்டா. So yes, correct answer actually unidendate தான். Okay, unidendate தான். What does unidendate means? இங்க SCN இருக்கு. Okay, SCN இருக்கு. இது at a time 1. Okay, இங்க ரெண்டு donor atoms இருக்கு. கார்பனும் donor atom தான், நைட்ரஜனும் donor atom தான். But at a time 1 donor atom தான் electrons என்ன donate பண்ணும். At a time 1 donor atom will donate electrons. So that we can say it is unidendate or monodendate also. Clear? So that's the reason we are calling it is monodendate or unidendate. Clear? Then we are moving to next question. So the next question is here. Which of the following species is not expected to be a ligand? NO. Option B is NH4 plus. And option C is, okay, that is actually EN. Okay, the EN. Okay, EN. Ethylene diamine. Okay, ethylene diamine da. So ethylene diamine. Okay, this is ethylene diamine. And fourth one is CO. Which of the species is not expected to be a ligand? Yes, Mukula. Yes, Mukula. Mukul. Yes, Mukul is saying. And my dear students, today's target is actually 200 likes. Okay, 200 loves I want. Okay, 200 loves I want. B, yes, correct. NH4 plus. Baki ellame enna ligands da. Okay, ellame ligands da. Okay, already ligands ellam padichirukku. So yes, Sanjana, just note pannikko in the question.
So இது எல்லாமே NO is ligand and CO is ligand. இங்க ethylene diamine எல்லாமே ligand தான். So then we are moving to next question. So the next question is here. The correct IUPAC name of PT NH3 twice Cl2 is. So you can write the IUPAC name of this compound. Okay, got it. I got the answer. So tell me what is the correct answer. Yes, 70 more likes. Yes, I want 70 more loves. Okay, Q-ka solunga enna correct answer. 70. Harishma saying A. Okay, first you should identify the oxidation number of platinum. Platinum thoda oxidation number theriyano. So inga actually inga enna idu neutral da. Okay, idu neutral da in the overall molecule. Okay, in the overall complex compound and neutral da. So here it is PT NH3 twice Cl2. Okay, so idoda overall complex charge enna it is 0. Okay, that means idu neutral da. So chlorine oda charge enna da? Chlorine oda charge is -2. Okay, 1 chlorine -1, 2 chlorine edukku -2. So platinum enna namakku theriyum ammonia enna actually it's a neutral ligand 0 da. So appo platinum enna? Platinum is that is +2. Okay, inga -2 na inga +2. So 2 da varum. So correct answer enna? 1. Correct answer is A. Very good. Yes, very good, Mukula. Yes, option A is the correct answer. Then we can move to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Next question is here. Same only. Yes. This is same only. Then the next question is here. The question is, so yes, we are starting organic. So we finished inorganic, physical, and we are moving to organic. Why not B? Okay, why not B? I will just tell you. So idoda reason I just want to share. Why not B? So first enna theriyanunda oxidation number of platinum theriyanum. Okay, so oxidation number of platinum enna eppadi irukum adula bracket la எழுதி இருக்கும். So இதுல உங்களுக்கு இப்படி naming கொடுத்தா, okay, name like already formula இருக்கு. So name தான் calculate. Already options la தந்தா you should first check the oxidation number match ஆகுதான்னு check பண்ணணும். Okay, inga oxidation number 2 da irukku, inga oxidation number 4, inga oxidation number 0, inga oxidation number 4. So oxidation number eppadi calculate pannonu Sanjana theriyuma? I understood. Okay, clear, theriyilla oxidation number. Ma'am, fine. Okay, then we can move to next question da. I think it's fine. She said okay. Then yeah, next question is here. Okay, arrange the following compound in increasing order of their boiling point. Okay, so inga konjam compounds irukku. So we should arrange in increasing order of boiling point. Boiling point oda increasing order la arrange பண்ணனும். So என்ன correct answer? Correct answer என்னடா? Correct answer என்ன? Branches, boiling point inversely proportional to branch. Boiling point inversely proportional to branch. Branch number increase ஆகும்போது boiling point decrease ஆகும். So இங்க highest boiling point எப்படி இருக்கும்? Branch increase ஆகும்போது boiling point decrease ஆகும். அப்போ branch இங்க யாருக்கு இல்ல? B க்கு actually branch இல்ல. So B is more. Okay, B na second one இல்ல. Second is more boiling point. And அதுக்கப்புறம் இங்க 1 2 3 இருக்கு, இங்க 1 2. So second இல்ல, first. And அதுக்கப்புறம் 3. So இதோட correct answer என்ன? 3 correct answer என்னடா? 2 3. Okay, correct answer is C only. Yes. Then we are moving to next question.
Sir, Tamil Nadu set CBSE 12th chemistry PYQ solve பண்ணுங்க பாத்துமா. Okay, I will do tomorrow. Okay. So PYQs எல்லாமே நீங்க எங்க இருந்து PYQs பண்ணாலும் அது பிரச்சனையே இல்லைடா. தமிழ்நாடு செட்டு பண்ணணும் அப்படி இல்லை. ஓகே, எல்லா செட்டும் பண்ணலாம் பிகாஸ் CBSE இல்லை. ஸோ ஜான் அவ்வளோ பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, எல்லா செட்டுமே பண்ணலாம். Which would undergo SN1 reaction faster than following pairs? So இங்க 2 pairs இருக்கு. So which one would undergo SN1 reaction faster? So SN1 reaction enna? There you can see carbocation will form. Okay, so carbocation la tertiary carbocation is more stable after secondary then primary. So here what will form? Tertiary will form. So this is more stable, this is more stable. Is it clear? Is it clear? It is more stable, it is more stable. Second yes, second one is more stable da. Second one is more stable. Okay, second one is more stable. Clear? So here the correct answer is second one only. Then we can move to next question. So next question is here. Write the main product when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH. So what is the main product? So tell me, what is the main product? Treated with alcoholic KOH. So first இப்படி conversion. Okay, இதுதான் actually conversion reaction. Okay டா, இதுதான் என்னடா conversion reaction. So இந்த conversion reaction நீங்க எப்படி attend பண்ணணும்? So உங்களுக்கு already reactant கிடைச்சிருக்கு, என்ன reagent கிடைச்சிருக்கு. Okay, maybe they will give reactant and final product. Okay, reactant and final product தரும். அப்ப நீங்க reagent தான் என்ன ஏதுன்னு identify பண்ணணும். இங்க reagent and reactant. Okay, reagent and reactant கொடுத்திருக்கு. So now you should identify what is the product. Okay, now you should identify what is the product. அப்போ நீங்க you should write first என்ன N-butyl chloride first எழுதணும். First one method prop but. So butyl chloride. So Cl. Okay, N-butyl chloride எழுதிட்டேன். So என்ன KOH வச்சு ட்ரீட் பண்ண போறேன். Okay, I am writing KOH. So இங்க என்ன நடக்கும்? சிம்பிளா சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஹாலோ ஆல்கேன். ஓகே, ஹாலோ ஆல்கேன் கூட KOH வந்தா அங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஓகே, ஹாலோ ஆல்கேன் கூட KOH வந்தா அங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும். ஸோ அது மைண்ட்ல அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், கிளியரா? ஸோ அது அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ சப்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி நடக்குது? இங்க இருந்து ஹாலஜன் போய் KCl ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ 1 மெத்த ப்ராப்பு பியூட் OH பிளஸ் KCl ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? இங்க சப்ஸ்டிடியூஷன் what is substitution? ஒரு ரியேஜென்ட் ஒரு எலிமெண்ட்டை அங்க இருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ற. ஓகே, அப்போ வேற ஒரு ஆள் வரும். ஓகே, clear? So I don't know, I want to finish maximum. So then there is one more question. So 2,4,6. Okay, 2,4,6 nitrochlorobenzene. So 2,4,6 nitrochlorobenzene எப்படி இருக்கும்? So 2,4,6 nitrochlorobenzene. 2 chloro அல்ல, benzene. 2,4,6 nitrochlorobenzene. Oh, nitro, NO2 group, and chlorine. Okay, so என்ன ட்ரீட் பண்ண போறேன்? It's subjected to hydrolysis. Okay, hydrolysis எப்படி நடக்கும்? In presence of water. அப்போ என்ன நடக்கும்? இங்க சிம்பிளா இங்க இருந்து சேம் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் தான். ஓகே, சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரோலிசிஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும். இங்க இருக்கிற ஹாலஜன் போய் அதுக்கு பதிலா யாரு வரும்? OH வரும். ஓகே, so இங்க OH and NO2. Here also it is NO2 and here also it is NO2. Clear? Then we are moving to next question. I think you all are ready for the next question. So the next question is here. Okay, next question is here.
இங்க ரியாக்டன்னும் ரிஏஜென்ட்டும் கொடுத்திருக்கு சேம் ப்ராடக்ட் தான் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ரியாக்டன்னும் ரிஏஜென்ட்டும் கொடுத்திருக்கு ப்ராடக்ட் யூ ஷுட் ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட் ஓகேடா சொல்லுங்க CH3 CH2 CH okay KOH so same halogen da KOH வருது substitution reaction already substitution reaction பண்ணிட்டேன்ல clear substitution reaction okay substitution reaction okay picric acid last product so in a substitution reaction so substitution reaction oh the benzene எல்லாம் வர்க்குது so substitution reaction எப்போ என்ன product வரும் CH3 CH2 அதுக்கப்புறம் CH இங்க Br க்கு பதிலா யார் வருது OH வருது ஓகே Br க்கு பதிலா OH வருது and CH3 plus byproduct okay KOH and halo alkane வந்தா அங்க substitution reaction தான் வரும் okay substitution reaction தான் வரும் KOH வந்தா okay next dry ether and magnesium presence la treat பண்ணும்போது this is actually Grignard reagent so Grignard reagent கூட reaction நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் Grignard reagent so RMGBX okay R what will form it will form RMGX I am saying BX RMGX so இங்க already இங்க தான் halogen group இருக்கு அப்போ அதுக்கு பதிலா யார் வரும் MgX வரும் okay MgX X here X is actually Br okay X is actually Br clear ma'am substitution reaction ma'am yes substitution ma'am won't elimination occur in case of alcoholic previous no so elimination இல்ல அங்கேயும் substitution தான் வருது okay water elimination நடக்குது okay clear இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன் then we are moving to next question so the next question is here okay what is the next question which would undergo SN2 reaction faster in the following pairs and why already நம்ம இது same okay different இருக்கு okay so bromine and iodine தான் இருக்கு so இதுல so என்ன bromo ethane இருக்கு chloro ethane இருக்கு so bromo ethane and bromo chlorine ல so bromo ethane and chloro இல்ல iodine ethane bromo ethane and iodine ethane ல யாருக்கு SN2 reaction நடக்கும் SN2 reaction okay SN2 reaction யாருக்கு நடக்கும் can I skip don't skip it's very important topics okay alcohol phenol ethers da ரொம்ப important skip பண்ணாத organic ரொம்ப important yes PJ guys like the session subscribe the channel so you will get more okay more content related session okay second one ma'am may I know the reason tell me the reason okay reasonum சொல்லணும் okay ரொம்ப reason ரொம்ப important தான் okay reasonum சொல்லணும் reason ரொம்ப important தான் okayடா reason ரொம்ப important தான் better living group why it's not better living group because of the size okay because of the size why it is better living group because of the size is bigger size okay so it is bigger size so it will live faster okay so it's a better living group because of the size என்ன iodine oda size is bigger than bromine so it is a better living group okay clear then we can move to next question so it will undergo ECSN2 reaction yes next question why are alkyl halide insoluble in water and second one is 2 mark question illana என்ன ஒரு 3 mark question இருக்கலாம் இது okay why are alkyl halide insoluble in water and second question என்ன why is butyl 1 all optically active but butan 2 all is optically okay
Butane 1-ol is optically inactive and butane 2-ol is optically active. So can't form hydrogen bond. Can't form hydrogen bond. Why it can't form a hydrogen bond? That's important. Okay. Why it can't form hydrogen bond? So we can say that it is actually non-polar molecule. Okay. It is actually first question oda answer da. Okay. First question oda answer da. It is actually in a non-polar molecule. நமக்கு தெரியும் like dissolves like. Okay. So like dissolves likes. Okay. So polar dissolve in polar. Okay. Non-polar will dissolve in non-polar. But in the case of water, water is a polar. Okay. Water is polar. So it is non-polar. So it does not soluble in water. Clear? So they cannot form hydrogen bond. Okay. So they cannot form. So they cannot form hydrogen bond. They cannot form hydrogen bond. Clear? Is it clear, guys? Is it clear? Very good. Done, Sanjana. Sanjana, idu varaikum clear dana? So PJ 1, 2, 3. B is chiral. Very good. So ungalku eppo optical activity and optical inactive question varudho, just check chiral carbon. Okay. So just check chiral carbon. If chiral carbon is there, means it is optically active. So if there is no chiral carbon, then we can say it is optically inactive. Okay, clear? I hope it's clear. Maha, yes, because ma'am, in the second case, carbon attached different compound. Yes. Yes. It is chiral carbon. Okay. So that is actually chiral carbon. Then we are moving to next question. CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CCl bond in CH3Cl. So what is the reason? CCl bond in chlorobenzene is shorter than CCl bond in CH3Cl. So adukku enna reason? Chlorobenzene la irukra CCl bond I will draw. This is Cl and CH3Cl. What is the reason? Or I will draw here. Okay. Why it is why this bond is shorter? What is the reason? Why this bond is, why this CCl bond is shorter? The reason behind this is, this is actually இங்க என்ன இருக்கு? Resonance. Okay. Resonance. So it's partially double bond. Partially double bond will form here. Okay. Partially double bond. Okay. Partially double bond will form here. Okay. This bond is partially double bond. Okay. Partially double bond because of resonance. But in the case of CH3Cl bond, there is no resonance, nothing. So no, it's not partially double bond. Okay. Gokulnit due to resonance and sp3 hybridized. Okay. sp2 hybridized. sp2 hybridized nu solla mudiyadada. It's partially double bond nu sollalam. Okay. It's not due to sp3. So sp2, it's actually again a resonance nu sollalam, because of resonance is there and partially double bond is there. Okay. Clear? Due to resonance and okay, partially double bond. Yes, partially double bond is there. Yes, very good, Maha. Very good, guys. Then we are moving to next question. So the question is here. Okay, the question is phenol is less acidic than. 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 B. What is B? Yes. Because phenol na ennada? This is phenol.
This is phenol. So phenol na, why phenol is showing acidic property? Because inga irundha hydrogen pogo phenoxide ion. Okay, what is phenoxide ion? This is phenoxide ion. Okay, this is phenoxide ion. So phenoxide ion irukradanaala tha we are saying, and this phenoxide ion is resonance stabilized. Okay, it is resonance stabilized. So inga enna varudhu actually adoda ortho position la NH, what is there? NO2. Okay, NO2 is there. Okay, NO2 is attached with in a phenoxide in its ortho position. Okay, in its ortho position. So what is the speciality of this NO2 group? So NO2 group is a minus I group, or we can say electron withdrawing group. Okay, it's a electron withdrawing group. It's a electron withdrawing group. So it's a electron withdrawing group. So already idukku enna minus charge irukku idoda mele. So idu already electron density adhigama irukku, but enna NH2 oda speciality enna electron withdraw pannum. So பக்கத்துல யார் இருக்கு? NH2 இருக்கு. So அது என்ன electron அங்க இருக்கிற அந்த electron density pull பண்ணும். Okay, so it is more acidic than. Ma'am, you skipped previous question, ma'am. எந்த question டா? இல்ல நான் skip பண்ணலல்ல, எல்லாமே பண்ணிட்டேன். ஓகே, செகண்ட் question இருந்தது. ஓகே, thank you டா, நான் பார்க்கவே இல்லை. So next என்னடா? So இதோட question, second question இருந்தது, நான் பார்க்கவே இல்லை. The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of chlorohexyl chloride. So எதனால like chlorobenzene is lower than chlorocyclohexyl chloride la. So edanaala cyclohexyl chloride. So I will write here. Okay, adoda reason I will write with yellow pen. So this is second question. So adukku reason enna so enna irukku dipole moment of chlorobenzene. Okay, so chlorobenzene irukku. So chlorobenzene and enna lower than dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride. So cyclohexyl chloride, this is cyclohexyl chloride. So why? Because இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியும். இங்க என்ன இருக்கு? sp2 carbon. Okay, sp2 carbon இருக்கு. So sp2 carbon இருக்கிறதுனால it is actually sp2 carbon ஓட speciality என்னடா? It is less polar. Okay, it is less polar. Okay, so it is less polar. But இங்க என்ன இருக்கு? இங்க எந்த bond இருக்கு? So இங்க sp3 தான் இருக்கு. So it is more polar. Okay, it is more polar. Clear ah? More polar and less polar. Reason clear illa? Resonance ma'am. Yes, resonance. Less polar, less dipole. So less polar, less dipole. So idu ஞாபகத்துல வெச்சுக்கோங்க. Less polar, less dipole. Okay, then we are moving to next question. Idu mudichaachilla, electron withdrawing group. Okay, yes. Here is our next question. Nucleophilic addition of Grignard reagent to ketone followed by hydrolysis with the dilute acid forms. Option A, alkene. Option B, primary alcohol. Option C, tertiary alcohol. Option D, secondary alcohol. So tell me, what is the correct answer? Come on. Nucleophilic addition of Grignard reagent to ketone followed by hydrolysis. நமக்கு தெரியும் primary alcohol ல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? formaldehyde. Okay, formaldehyde. secondary ல இருந்து formaldehyde ல இருந்து primary alcohol, and aldehyde ல இருந்து other than any aldehyde is secondary alcohol, and ketone ல இருந்து இங்க ketone ல okay hydrolyze பண்ணும்போது இது actually nucleophilic addition, ரெண்டும் different தான். So இங்க என்ன followed by hydrolysis ல actually tertiary alcohol தான் கிடைக்கும். Yes, you guys are correct. Okay, tertiary no primary இல்லடா, tertiary தான் correct. tertiary alcohol தான் கிடைக்கும். Okay, tertiary alcohol தான் கிடைக்கும். Okay,
So tertiary alcohol தான் கிடைக்கும். Then we can move to next question. So the next question is here. Okay, இதோட answer நீங்க எழுதிக்கோங்க. I will read the answer. Okay, I will read the answer. Okay, so how do you convert the following? Phenol to 2-phenox hydroxyl acetophenol. Okay, so நீங்க reagent, at least reagent எழுதுனா போதும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஆல்ரெடி ரியாக்டன்ட்டும் கொடுத்துருக்கு, ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் ரைட் reactant and product எழுதலாம். ஸோ என்ன இருக்கு? ஹைட்ராக்சி அசெட்டோஃபினான் இல்லை. ஸோ இங்கே OH இருக்கு, பட் இங்கே and இங்க Cu. okay, CH3 இருக்கு, C group. so இதோட reagent எந்த reagent யூஸ் பண்ணணும்? it is Friedel-Crafts reaction. okay, it is Friedel-Crafts acylation. you guys are correct, Friedel-Crafts acylation தான். so my question is, what is the reagent? I am asking, what is the reagent? Anhydrates, AlCl3, yes, CH3OCl, yes, very good. Anhydrates, AlCl3 and CH3, because இங்க என்ன வருது கம்ப்ளீட்டா? CH3COO வருதுல. so CH3 என்ன வருது? so நீங்க எப்படி எழுதணும்? CH3 அந்த related compound, okay, related ஆன Cl, okay, so CH3Cl. okay, இங்க இருந்து ஹைட்ரஜன் அந்த குளோரினும் கம்பைன் பண்ணிட்டு HCl ஃபார்ம் ஆகும். கிளியரா? so second reaction ஓட ப்ராடக்ட் என்ன? செகண்ட் ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட் சொல்லுங்க. what is the product of second reaction? எஸ், அந்த கம்ப்ளீட் டுமாரோ கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் ரிவிஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ரிவிஷனில் எல்லா ரியாக்ஷன்ஸும் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன, ஓகே, லைக் நமக்கு தெரியும் இம்பார்ட்டன்ட் ஆனதும் இருக்குது அண்ட் சான்சஸ் கம்மியான டாபிக்ஸும் இருக்குது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆன எல்லாமே கவர் பண்ணுவேன். ஸோ ஃபுல் சாப்டர், ஓகே, 10 சாப்டர்ஸும் இருக்கும், 10 சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ நோ வரிஸ். எவ்வளோ டைம் தட் ஐ டோன்ட் நோ. மேக்ஸிமம் கம்மி டைமில் ஃபினிஷ் பண்ணணும், பிகாஸ் உங்களுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ல. So very good, it is Williamson's ether synthesis. okay, it is Williamson ether synthesis. இதுவும் ஒரு named reaction தான். so Williamson's ether synthesis, very good. so இங்க என்ன நடக்குது? ethyl chloride, okay, மெத்த chlorine வருது. so using different color, okay, so எல்லா கலரும் சேம் ஆயிடுச்சுன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும்ல. so ethyl chloride, okay, ethyl chloride to methoxyethane னா எப்படி வரும்? so it's a ketone, okay, so it is a ether, okay, ether. so இது எந்த ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான்? Williamson's ether synthesis, okay, it's a Williamson ether synthesis. இங்க reagent என்ன? இங்க reagent என்ன? reagent, so உங்களுக்கு இங்க பார்த்தா தெரியும், இங்க என்ன 1 2 ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு, இங்க 1 2 3 ஹைட்ரஜன் இருக்கு அண்ட் இங்க ஒரு ஆக்சிஜனும் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு reagent தான் வேணும். ஸோ இங்க reagent என்னடா? CH3ONA, CH3ONA. Ma'am, 10 minutes video for chapter 8 please. chapter 8 organic chapter ஓட 10 minutes வீடியோவா? organic chapter ஓட 10 minutes வீடியோவா? just a second, என்னோட ஃபோன்ல சார்ஜ் இல்லை. organic chapter ஓட 10 minutes வீடியோவாடா? so I already uploaded some solutions ஓட 10 minutes video
அண்ட் கைஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா கிராஃப் உங்களுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, கிராஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராஃபோட ஒரு பிடிஎஃப் போட்டிருக்கு. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க. ஓகே, கிராஃப் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, கிராஃப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Acetone 2-methyl propan 2-ol. Okay, acetone to 2-methyl propan 2-ol. So we can write with blue. Okay, so first enna acetone. So acetone enna CHC. So acetone la irundhu enna prepare pannanom? Enna prepare pannadhu methyl propan 2-methyl CH3 propan 2-ol. Second low H. Okay, so இதுதான். ஓகே, தென் ஒரு டெர்ஷரி ஆல்கஹால் தான். ஸோ இங்கே என்ன கீட்டான்ல இருந்து டெர்ஷரி ஆல்கஹால். ஓகே, டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது. சாரி, இட் இஸ் டெர்ஷரி ஆல்கஹால். கீட்டான்ல இருந்து டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 1 2 3, இங்கேயும் கார்பன் 1 2 3 தான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் சேம் தான். பட் இங்கே என்ன இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, 1 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும், வி கேன் யூஸ் எந்த ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும்டா, ஐ கேன் சி லைக் என்னோட ஃபோனில் சார்ஜ் கம்மி தான். ஸோ எஸ், டெல் மீ, வில் யூ ப்ளீஸ் அப்லோட் இட் மேம். எந்த சாப்டர் தான் மேம்? Grignard reagent. Yes, very good. Grignard reagent is the correct answer. Deepa, yes, where I downloaded ma'am. So yes, உங்களுக்கு வீடியோ செஷனில் போனால் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். ஓகே, கிராஃபோட ஒரு வீடியோ வந்திருக்கு, ஆல் கிராஃப்ஸ் இன் 1 பிடிஎஃப்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஆல் கிராஃப்ஸ் இன் 1 பிடிஎஃப். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் அந்த சாப்டரில் நமக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி கெமிஸ்ட்ரியில் 3 சாப்டரில் இருந்து தான் கிராஃப் கொஸ்டின் வரும். ஓகே, 3 சாப்டரில் தான் கிராஃப் இருக்குது. சொல்யூஷன்ஸ் 3 ஃபிசிக்கல் சாப்டர்ஸ். ஓகே, சொல்யூஷன், கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில் 1 சாப்டர் தான் இருக்குது, அந்த கண்டக்டிவிட்டியோட ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோடது. அண்ட் பாக்கி கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்லேருந்து மேபி தே வில் கிவ் யூ லைக் கிராஃப் அண்ட் தே வில் ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் த ஸ்லாப் ஆஃப் திஸ் கிராஃப். ஓகே, அப்படி தான் கொஸ்டின் வரும், வாட் இஸ் த ஸ்லாப் ஆஃப் த கிராஃப். ஓகே, ஸோ நீங்கள் போய் அங்கே போய் you can download from that there only. I think it uploaded before like 1 hour or something. So அங்கே போனால் உங்களுக்கு அந்த என்ன PDF complete ஒரு 3 page or 6 pages there. So just downloaded. அதில் ப்ராப்பராக ஸ்லாப் இன்டர்செப்ட் எல்லாமே எழுதியிருக்கு. ஸோ அது வச்சு படித்தா போதும். ஓகே, எஸ், இங்கே என்ன RMGX தான், RMGX. ஸோ இங்கே R என்ன, தட் இஸ் CH3, 1 CH3 கார்பன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல, MgX is chlorine. We can take it as chlorine. Okay, very good guys. Then did you like JEE meansல எவ்வளோ மார்க் இருந்ததுடா? JEE meansல எவ்வளோ மார்க் இருந்தது? JEE meansல எவ்வளோ மார்க் இருந்ததுடா? JEE meansல எவ்வளோ மார்க் இருந்தது? Tejaswini, JEE meansல எவ்வளோ மார்க் இருந்தது? எஸ். Next question, we are moving to the product of the, இங்க reactant reagent கொடுத்திருக்கு. You can write the product. Come on guys, speed up, quick. reply. Okay, reply. Bruce, 2 days possible. I didn't read for both because my aunt got cancer. I was worried her placed. Reply, Broski. Guys, 2 days 80 plus possible. 2 days 80 plus possible. மேக்ஸிமம் PYQs பண்ணு, அதுதான் எனக்கு சொல்ல முடியும். ஓகே,
definition, naming reactions, named reaction ஓட ஆல்ரெடி ஒரு PDF நான் போட்டிருக்கு. ஸோ அது டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு நேம்டு ரியாக்ஷன் எல்லாமே படி. ஓகே, நேம்டு ரியாக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் எடா அகிலன், நாளைக்கு நான் என்னோட ஒரு கம்ப்ளீட் மேரத்தான் போகுது. ஓகே, மார்னிங் 10 to ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ 10 சாப்டர்ஸும் நான் அதில் ரிவைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் அட்டெண்ட் த கிளாஸ். ஓகே, அட்டெண்ட் த கிளாஸ் ப்ராப்பர்லி. அந்த கிளாஸில் like complete, yes, it's anti-Markovnikov's rule. Okay, Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. Yes, so and the like morning to evening class la complete content finish pannuna. Okay, so proper ah வந்து attend பண்ணு. Okay, so proper ah வந்து attend பண்ணு. Okay, maximum அதுதான் நமக்கு இப்போ பண்ண முடியும். Okay, so yes, I can understand your like situation. ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன லைக் கண்டென்ட் நாளைக்கு முடியும். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு நைட் கம்ப்ளீட்டாக கொஸ்டின் பண்ணால் போதும். ஓகே, நாளைக்கு லைக் மார்னிங் டு ஈவினிங் ஃபுல் கண்டென்ட் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். பிகாஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மேம் எல்லா கண்டென்ட்டும் மறந்து போகுது. ஸோ எல்லாரும் அது சொல்லிகிட்டே இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் லைக் ஐ வில் ஃபினிஷ் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட் டுமாரோ. ஓகே, ஆல் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி important content I will finish tomorrow. Yes ma'am, reply please. Can you do chapter 5 minutes 8 and 5 please. 8th chapter aldehyde ketone carboxylic acid ஆடா. 8th chapter name என்னடா? chapter name என்னடா? actually நமக்கு 1 day தான் இருக்கு. and alcohol ஓட actually the reason is like alcohol organic chapter ஓட ஒரு 10 minutes வீடியோ போட முடியாது. it will like extend to like 30 minutes or more. ஸோ அதனால தான் நான் போடலை ஆர்கானிக்கோடது. ஸோ இன்ஆர்கானிக்கெல்லாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதி சடனாக சொன்னால் போதும். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ லைக் 10 minutes வீடியோ. எனிவே ஐ வில் ட்ரை. ஓகே, ஐ வில் ட்ரை மேக்ஸிமம், பட் ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் ஒர்க் ஆர் நாட். ஓகே, எஸ். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see what is there. B3H6 and H2O2. H2O2 பார்த்தா அது என்ன ஆன்டி-மார்கோனிகோஸ் ரூல் தான். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும். எங்கே பிஆர் வரும்? ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இடத்துல பிஆர் வரும். கிளியரா? தென் வி கேன் மூவ் டு நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ benzene is treating with bromine water. so என்ன நடக்கும்? so simple தான். என்ன? so 2 4 6 bromo phenol. okay, அது ஃபார்ம் ஆகும். okay, 2 4 6ல bromine வந்து ஆட் ஆகும். so next என்ன? copper and 573 Kelvin means here oxidation because it's a oxidizing reagent. okay, it's a oxidizing reagent. Ma'am, conversion looks very difficult to me. Even I practice many, I can't guess the suitable process. Can you help me with that? yes, sure. already நான் ஒரு 10 minutes conversion hack போட்டிருக்கு. okay, வீடியோஸ்ல போய் பார்த்தா தெரியும். ஒரு 10 minutes ஹேக் போட்டிருக்கு கன்வர்ஷனோட. ஸோ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ. ஸோ அதில் ப்ராப்பராக உங்களுக்கு எந்த ஏஜென்ட் எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஆல்ரெடி கன்வர்ஷன் வீடியோ ஒரு 10 minutes வீடியோ 10 to like 13 minutes வீடியோ தான் இருக்குது. லைக் பிலோ 15 minutes வீடியோ. ஓகே, ஸோ அது பார்த்தா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக தெரியும். ஓகே, கன்வர்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னு. கேன் யூ coordinate compound? okay, coordinate compound I can do. okay, I will do tomorrow. okay, yes, come on. yes, here என்ன ஆக்சிடேஷன் நடக்குது காப்பர். okay, so ஆக்சிடேஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்டா? so in presence of என்ன பிரைமரி ஆல்கஹால் தான் இருக்கு. பிரைமரி ஆல்கஹாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும். okay, ஆல்டிஹைட் கிடைக்கும். so clear இல்ல? then we can move to next question. we will finish കഴിഞ്ഞു. முடிஞ்சாச்சு.
Yes, next question. Next question, draw the structure of the following. Okay, ரெண்டு structure இருக்கு. So structure draw பண்ண கேக்கும். So first structure is para-methyl benzaldehyde and second one is 4-methyl pent 3-ene-N. Okay, 2 on. So இது என்ன எப்படி draw பண்ணணும்? First you should identify the long chain. Okay, long chain எதுன்னு identify பண்ணணும். Clear ஆ? Long chain எதுன்னு identify பண்ணணும். So long chain எதுடா? methyl benzene. இங்க benzene தான் இருக்கு. Okay, so first ஓடது இங்க benzene இருக்கு and C benzaldehyde தானே. Okay, methyl parallel என்ன இருக்கு? para-methyl இருக்கு. Okay, so first one. Second one என்ன? methyl pentene. Okay, so you should இங்க carbon chain தான் இருக்கு. Okay, carbon chain தான் இருக்கு. So pent தான் இருக்கு. meth, eth, prop, but, pent. So pentல 4ல methyl group இருக்கு. So 4ல methyl group இருக்கு and methyl pent 3-ene. Okay, 1 2 3 3ல double bond இருக்கு and second carbonல ketone இருக்கு. Okay, second carbonல என்னடா ketone இருக்கு. Yes, இதுதான். Okay, இதுதான் structure வரும். Okay, பாக்கி hydrogen வச்சு complete பண்ணிக்கோங்க. Then I think we finished all the chapters. Okay, எல்லாமே finish பண்ணிட்டேன். So I hope எல்லாம் clearன்னு நினைக்கிறேன். So ஏன்னா எல்லா சாப்டர்ஸ்ல இருந்தும் கொஸ்டின் இருந்திருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த சாப்டரும் எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ வெரி குட் கைஸ், யூ கைஸ் ஆர் ஆல்சோ டூயிங் வெரி வெல். ஓகே, நோ டவுட், அதில் டவுட்டே இல்லை. நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா பண்ணுது. ஓகே, ஸோ கீப் டூயிங் வெல். ஸோ நமக்கு 1 day தான் எக்ஸாக்டாக சொன்னா இருக்கு. ஸோ அந்த 1 day மேக்ஸிமம், ஓகே, மேக்ஸிமம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின் பண்ணுங்க and case studies. okay, case studies ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, பிகாஸ் இந்த வாட்டி CBSE என்ன காம்படிட்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, காம்படிட்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நல்லா பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பபாய், குட் நைட். ஸோ ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகே, பபாய், பாய் கைஸ். மேம் இது ஷார்ட் கொஸ்டினா எல்லாமே லைக் ஷார்ட்னு சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் எது அவங்க போடுன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும்ல. பட் என்ன, நாளைக்கு மெகா மேரத்தான் இருக்கு. மார்னிங் 10 to ஈவினிங் வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ டைம் இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ மார்னிங் டு ஈவினிங் வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ மார்னிங் 10 o'clock ஷார்ப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10 chapters கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கும். ஓகே, 10 chapters கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கும். 10 chapters. ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக வாங்க, ஆன் டைம் ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே ஓகே மேம், நேமிங் ரியாக்ஷன் இனஃப் ஃபோர். எஸ், நேமிங் ரியாக்ஷன் நான் ஆல்ரெடி ஒரு PDF போட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், சேனலில் பார்த்தா தெரியும், ஆல்ரெடி நேமிங் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு PDF போட்டிருக்கு. ஸோ அந்த PDF டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க, அந்த PDF மட்டும் படித்தா போதும். ஓகே மேம், ரிப்ளை ப்ளீஸ். எஸ் டா நேமிங் ரியாக்ஷன். எஸ், chapter 6 like mainly naming reaction amines la irukku, haloalkenes and haloarenes la irukku, alcohol la irukku and halogen haloalkenes carboxylic acid la irukku. 4 chapters la mattum da naming reaction irukku. so neenga proper ah parunga naming reaction. okay, na already oru ena PDF போட்டிருக்கு, அதில் ஷார்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் லைக் ஷார்ட் நோட்ஸும் இருக்குது, டீட்டெயில் நேமிங் வேர்ஷனும் இருக்குது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, தீபா வாட் ஹேப்பன் வென் ஒன் மேம் வாட் ஹேப்பன் வென் ஒன் methyl சீன் ஒன் we are to அது ஆல்ரெடி இங்கே எழுதி இருக்குடா, பேக்கில் பார்த்தா போதும். டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும், புரோமின் வந்து அட்டாச் ஆகும், அவ்வளோதான். டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும், புரோமின் வந்து அட்டாச் ஆகும், அவ்வளோதான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ நாளைக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி, இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் 10 chaptersம் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, NCERT லைன் பை லைன் இல்லை, இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா டாபிக்ஸும் இம்பார்ட்டண்ட். 10 chapterல இருந்து எல்லா டாபிக்கும் கவர் பண்ணும். ஸோ ப்ராப்பராக வாங்க. ஓகே,
So I will say definitely electrochemistry, because electrochemistry la important topic கொஞ்சம் மட்டும்தான் இருக்கு, and you can easily score 9 marks in electrochemistry da. So I will prefer electrochemistry. Electrochemistry is actually previous year question paper பார்க்கும்போது electrochemistry is that much easy, okay, but you can easily score 9 marks also. So I prefer electrochemistry. Ma'am, draw please. A day I will draw tomorrow, okay Deepa. So anyway, I will draw. So Deepa is asking, so what is that? Which compound is that? 1-methyl, 1-methyl cyclohex 1E. Okay. So yes. So இங்க bromine வச்சு ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? So obviously இந்த bond break ஆகும். இந்த bond break ஆகும்போது 1 2 3 இங்க 1 ஹைட்ரஜன் இருக்கும், இங்க 1 1 2 3 4 இங்க ஹைட்ரஜனே இருக்காது. ஓகே, ஸோ இங்க ஹைட்ரஜனே இருக்காது. 1 2 இந்த கார்பனுக்கு 1 2 3 4 பாண்ட் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் இருக்காது. இங்க புரோமின் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இங்க யார் வரும்? புரோமின் இங்க வந்து அட்டாச் ஆகும், அவ்வளோதான். இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகும், புரோமின் இங்க வந்து அட்டாச் ஆகும், அண்ட் இங்கேயும் ஓகே இங்கேயும் வந்து புரோமின் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஓகே, பிஆர் வச்சு மட்டும்தான் ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, எஸ் 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 தீபா கிளியர் பண்ணிட்டேன். கிளியரா தீபா? கிளியரா தீபா? இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ப்ரோமின் வரும், அவ்வளோதான். டபுள் பாண்ட் பிரேக் ஆகும், ரெண்டு சைட்லேயும் ப்ரோமின் வரும். ஸோ ஐ ஹோப் எல்லாமே கிளியராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு ஷார்ப்பாக எல்லாரும் 10 o'clock வாங்க. வி கேன் ஃபினிஷ் ஆல் த சாப்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். அண்ட் இப்போ எல்லாரும் போய் ப்ராப்பராக படிங்க. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் கிளியர்னு. ஸோ பாய் கைஸ், மேக்ஸிமம் மார்க் எடுக்கணும். ஓகே, பாய். ஓகே, சஞ்சனா, செந்தல்,